אוקיי. שלום לכולם. האם עשיתי את זה כמו שצריך? הרבה זמן לא עשיתי לייב. אני אספר לכם מה אנחנו הולכים לעשות היום ומה הסיפור, ואם אני אגלה שלא באמת הדלקתי את הלייב כמו שצריך, אני פשוט אחזור על זה ואספר את זה שוב. אז שלום רפאל, שלום. אז הנה הסיפור. לפני בערך שבוע הזמינו אותי להשתתף בדיבייט, דיבייט כמובן היום על מה כבר אפשר לעשות דיבייט, ישראל פלסטיין, זה הדבר היחיד שכולם מדברים עליו. הזמינו אותי לעשות דיבייט, ויצא שקצת הופתעתי וגיליתי שאני בעצם עושה דיבייט מול, אתם מכירים את זה שתמיד יש את הסטריאוטיפ הזה של הסטודנט בקולג' שלא מבין שום דבר מהחיים שלו והוא רק יודע פרי פלסטיין, פרי פלסטיין, אז זה פחות או יותר הבן אדם שמצאתי את עצמי בדיבייט מולו. עכשיו, הבחור הזה, תודה רבה ראי בי 64, הבחור הזה שדיברתי איתו, הוא לא בדיוק היה חסר מושג, יכולתי לראות לפי איך שהוא מדבר שהוא קרא הרבה ספרים וכן הלאה וכן הלאה. רגע, מעיין, אנחנו הולכים לראות עכשיו את הסרטון שנמחק. כאילו, אני תכף אסביר, בסדר? אני רואה שאנשים פשוט שואלים, אז אני כבר עונה. אז הוא יודע טוב מאוד לדבר, הוא יודע את ההיסטוריה, הוא ידע ממש לצטט לי חלקים שלמים ואנשי ציבור, מה אנשים אמרו בשלבים שונים. זה כן שהיה לו מושג, בינתיים אני מסדר את התאורה שאני רואה ששכחתי, כדי שתראו אותי טוב יותר. אז זה בעצם מה שקרה, בן אדם סך הכל די יודע מהחיים שלו, אבל סטודנט צעיר, בחור, אני חושב בין 20-21, בתכלס כאילו מדבר איתי פרי פלסטיין כאילו על זה שישראל רעה והכל באשמת ישראל וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אני לא יצור פוליטי, זה לא שדיבייט זה הדבר האהוב עליי לעשות בעולם, אבל עשיתי את הדיבייט הזה. היו כל מיני טריקים קצת מלוכלכים שהיו שם בתוך הדיבייט הזה, אני גם אראה לכם אותם עכשיו תוך כדי שאנחנו נעבור עליו, אבל בסך הכל היה בסדר, לא הרגשתי שהיה איזה מדהים. אחרי שהדיבייט עלה, כן שמתי לב שבאופן כללי התגובות די בעדי. כאילו, די אומרים שאני ניצחתי, מתעקשים שניצחתי. אני לא כזה אוהב לנצח, אני אוהב לדבר, אבל בכל זאת אנשים דיברו על זה שהם חשבו שאני עשיתי עבודה יותר טובה. עכשיו, זה היה מעניין כי זה קרה לפני שאני פרסמתי בפלטפורמות שלי שעשיתי דיבייט. כלומר, אני בכוונה רציתי, שאנשים יגיעו לדיבייט, יגיעו לראות את הדיבייט בעצם, לא ממני, כדי שאני באמת אשמע מה אנשים חושבים ומה אנשים אומרים. מפה לשם, הסטודנט הזה, אני מזכיר, הוא סטודנט יהודי. תיעוד של הדיבייט הגיע למשפחה של המר בחור הזה. והמשפחה של המר בחור הזה מממנת את הלימודים שלו. והם ראו את הדבר הזה, והם אמרו, אנחנו לא מאמינים שזה מה שמלמדים את הבן שלנו בקולג' ואנחנו משלמים מלא כסף. וזה מה שמלמדים אותו. אז יצרו קשר גם איתי, גם עם הבעלים של הערוץ שארגן את הדיבייט. אמרו לו, תקשיב, אתה חייב, כאילו, אמרו לו, לילד הזה, או שאתה מסיר את הדיבייט, או שאנחנו מפסיקים לממן לך את הלימודים. והסירו את הדיבייט, ובאמת הסרטון נמחק. עכשיו, אני סתם ליתר ביטחון, זה לא שידעתי שזה הולך לקרות, אבל אני סתם ליתר ביטחון הקלטתי גם מהצד שלי את הדיבייט. אז יש לי הקלטה של הדיבייט הזה, אני כן, בשביל הנימוס, תשטשתי את הפנים של הבחור שמתווכח איתי, ואני גם אראה לכם כמה הבדלים שיש בין הדיבייט שאני הקלטתי לבין הדיבייט שבסוף שודר, כי יש הבדלים שאני חשבתי שזה קצת לא הוגן, וגם הבהרתי לאותו מארח שאם הוא רוצה שאני אבוא אליו שוב, הוא לא יכול לעשות את זה יותר. כלומר, הוא לא יכול לתת יתרון לבן אדם שאני עושה נגדו דיבייט כדי שיראה טוב יותר, כן? זה לא כל כך הגיוני. לא, זה לא הדיבייט עם חצרוני, מי ששואל שם. היי דורן, ראיתי את הדיבייט, אמרת דברים נכונים, אבל אני חושב שיש לך איפה להשתפר. לדעתי היית צריך לדחוק אותו לפינה. נתנאל, תודה רבה. אני גם חושב שכאילו לא הרגשתי שהייתי מדהים, והסיבה שאני עושה את הלייב הזה, בין היתר, זה די לבקר את עצמי כדי להשתפר, ואתם כמובן תוכלו לעזור לי בלעשות את זה. אני אהיה מאוד קשוב
לדברים שאתם אומרים. אני יכול לקחת את הצ'אט ולשים אותו פה? מצוין. יופי. אוקיי. אז מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, האם אני יכול להראות את הדיבייט? כן, אנחנו הולכים לעבור על הדיבייט. למה אתה לא עושה סרטונים כמו פעם? אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל כאילו, תלוי מה הפעם שלך, מה הפעם שאתה מתכוון אליו. טוב, יאללה, אז בואו נראה מה יש לנו כאן. בגדול, יפה. אז תגידו לי אתם, אני כאילו, זה קצת לאכול סרטים שרואים אותי פעמיים, אני מניח, אבל... אז אולי עדיף שאני אהיה בצד השני? לא, לא חשוב. בסדר. אני אהיה כאן. הנה, הסתכל מהצד, במקום הטוב שלי. ואנחנו בעצם הולכים לעבור על הדיבייט, ואני אנסה בעיקר לבקר את עצמי. בעיקר לשים לב מה הדברים שאני לא שמתי לב אליהם, כי היו הרבה דברים שלא שמתי לב אליהם. ישראל אוריאן, הפירוש המילולי של דיבייט הוא בגדול דיון, אבל בדרך כלל כשאנשים אומרים דיבייט הם מתכוונים כמו ויכוח בטלוויזיה כזה שמישהו מנצח ומישהו מפסיד. אגב, תראו את זה כתה, הקו של הקיר פה מאחוריי נראה כאילו הוא מתחבר לפריים של הסרטון, לא חשוב. למה אני מכבד בן אדם סמרטוט כזה? כי הוא כולה איזה ילד ששטפו לו את המוח. טוב, יאללה, בואו נעשה את זה. All right, Aaron Beiser and Doron Shafrir, thanks so much for connecting with me today. Thank you for having me. So today I want to discuss Israel and the conflicts that Israel is currently engaged in Gaza and also in Lebanon, fighting both Hamas and Hezbollah. And טוב, יפה, הוא מסביר על מה הדיבייט, על מה אנחנו הולכים לדבר. both of you have pretty different viewpoints on the position that Israel is in and things that Israel might be doing right or doing wrong. And I think that lots of people have very different viewpoints on Israel. Some people are adamantly pro-Israel and believe that Israel is doing everything they can to defend themselves against the genocidal group of Hamas and Hezbollah. And other people think that it's Israel who's propagating a genocide in Gaza right now. And there doesn't seem to be a lot of middle ground. And so one of my intentions for today's call is to understand these two viewpoints and to understand what is at the crux driving each viewpoint and to see where this conversation goes. So. תודה, זה המדים הקבועים שלי. מי שאמר שפתי חולצה יפה. Aaron, let's start with you. I mean, maybe just 30 seconds. I want to understand, and I think the issue I want to start with is Gaza, because I feel like that's a nice, meaty, contentious issue. אוקיי. אני רוצה שנייה עכשיו להסביר לכם משהו שהולך לקרות פה, ושחלק מכם אולי ראיתם את הדיבייט, אבל אני בכל זאת רוצה שנייה להסביר. הדיבייט שהוא העלה, שהבחור הזה, ג'ייק זה הבחור שהוא מימין, אוקיי? הוא הבעל של הערוץ והוא העלה את השיחה הזו. והדיבייט שג'ייק העלה, היו לו... הוא ערך אותו, אוקיי? כי מה שהולך לקרות עכשיו זה שג'ייק ביקש מהיריב שלי לדבר ראשון. לא, אין לי הרבה סוודרים. אמרתי לכם, זה המדים שלי. אז ג'ייק ביקש מהיריב שלי לפתוח, ומה שבעצם קרה זה שהיריב שלי פתח ודיבר המון. הוא לא בהכרח הכי דיבר לעניין, הוא פשוט עשה מעין ברייקדאון היסטורי כזה, שלא ברור איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר ומה המטרה של זה. וכשהוא העלה את הסרטון הזה לצפייה אשכרה של אנשים, הוא מחק קטעים מהבלבולי מוח של היריב שלי. כלומר, בפועל הוא די סייע ליריב שלי בכך שהוא הפך אותו ליותר תמציתי, אבל זה לא אמור להיות ככה, כי אם הוא עשה טעות, אז הקהל צריך לראות שהוא מגמגם והוא עושה טעות. זו לפחות העמדה שלי. אמרתי לו את זה גם, והוא אמר שהוא לא יעשה את זה יותר. הוא גם ביקש שאני אבוא לעשות עוד דיבייט בשבוע הבא, שאני כנראה אסכים לעשות את זה, אז שתדעו שיש עוד אחד על הפרק. Is Israel doing the right thing in Gaza? I mean, is it a genocide? Or is it self-defense? Or what's going on in Gaza? Tell me about what you think has been going on in Gaza these last 11 months. 12 months, actually. I think you want to understand what's happened in the last... טוב, מה שהולך לעשות עכשיו זה לתת הרצאה. בואו נראה מה האורך שלה, סבבה? אנחנו עכשיו דקה 40, אוקיי? הוא הולך לתת עכשיו הרצאה שהולכת לקחת... אני מתי שישבתי שם, הרגשתי שהוא דיבר איזה רבע שעה, אבל יכול להיות שזה, כאילו, הוא בטוח לא באמת דיבר כל כך הרבה זמן, אז בואו נראה. The last year, you need to start before October 7th, in the context of basically... כן, הקביעה הקבועה, הוא אומר, בשביל להבין מה קורה, צריך להתחיל לפני ה-7 באוקטובר. זו טענה פרו-פלסטינית כזו, להגיד, צריך להסתכל מה שהיה לפני ה-7 באוקטובר, אבל
זו גם טענה די ברורה, כן? כאילו, זה ברור שבשביל להבין משהו צריך להתחיל לפניו. אז כאילו, אני לא רואה למה צריך לחזור על זה כל הזמן. מה קרה לפלסטינים המסכנים ב-75 שנים האחרונות, כן? על זה הוא מדבר. And the way to understand properly the situation is the best analogy I think would be to the Native Americans in America. Basically, since 1948. שימו לב איזה מחשבה של סטודנט צעיר. מה הוא עושה? הוא מקשר ישר, הוא אומר, זה כמו מה שהיה לילידים האמריקאים, כשהגיעו המיישבים, כן? ליישב את יבשת אמריקה מאירופה, וכבשו ורצחו את הילידים. אז כן, זו בעצם ההשוואה שהוא עושה. But actually before that, the goal of Zionism was to establish a Jewish state in the area of Palestine, roughly. And the fact was that there were people living there, and you weren't going to be able to have a democratic Jewish majority state with all the Palestinians living there. So basically since 48 and then in 67 they take גרידו, תודה רבה, ואני שמח, תודה. over all of it was Palestine. And basically the Palestinians have been like with the Native Americans. And I think there's a lot of analogies. The Native Americans, when they attacked... שוב, שימו לב כמה זמן לוקח לו להגיד. עכשיו, זה לא שאני איזה בריון, כי באנגלית אני מדבר לאט יותר מאשר בעברית, יכול להיות שאתם גם תשימו לב לזה עכשיו. אני מרגיש שאני ברמת שפת אם, אני מבין הכל, אני יכול להגיד הכל, אבל עדיין המיומנות, הכמות שאני מדבר באנגלית, אני פשוט מדבר פחות בשפה הזו מאשר בעברית, אז אני מצליח להשחיל פחות מילים ממנו, אבל אני מרגיש שלפחות הייתי גם יותר דקרתי במקומות הנכונים, והוא קצת מתפזר ולוקח לו המון זמן להגיד משהו. They didn't just take America expanding into their country, right? They attacked a lot, and they didn't just target military targets, right? Like, you know, legendary, they did go after villages, attack civilians, like on October 7th, when Hamas did that. And like Israel's doing now, America responded extremely brutally, and they went and they also didn't attack military targets. The goal was to push the Native Americans out, and just like, I think what the goal is now is basically to end the Gaza problem. האמבולנס זה לדעתי מהצד שלו, אז לא להילחץ. אוקיי? מה לדעתך לגבי ההצעה של סרטונים שכתבו לך בפרטי באינסטגרם? אני לא יודע, אני מקבל המון הצעות כאלה. אז כאילו לפעמים אני רושם רעיונות, יש רעיונות שאני לא רושם, יש רעיונות שהופכים לסרטון, יש רעיונות שפחות. זה תלוי. אבל תרגישו חופשי לשלוח לי רעיונות באינסטגרם. Since 48, it was a place where ושוב, לא להילחץ מהאמבולנס, זה מהצד שלו. over 200,000 refugees went, and they lived in basically complete destitution. But Israel didn't really know what to do with Gaza. It had been in the 1950s and 60s, Fedayeen guerrillas went over and attacked Israel. After 67, they were in direct occupation. יפה, שימו לב, הוא מראה שהוא יודע את ההיסטוריה, כן? הוא מדבר על הפדאיין לפני 67, ומה היה אחרי 67, והם כמו האינדיאנים, נייטיב אמריקאנס, היום יותר מנומס להגיד. Okay. Gaza. And it was the center of the outburst that led to the first intifada, and then the second intifada. And then after 2005, Israel withdraws to the border of Gaza, maintains a blockade around it. So basically, where it's very difficult for anything to enter or anyone to leave. And the strategy for the last 15 years was called mowing the grass, right? Mowing, where Israel would periodically, assault Gaza, invade or just from the air. Hamas would shoot rockets, but it wasn't really resolved. And then October 7th happened. Hamas and then other Palestinians went out, broke out of the Gaza Strip, killed about 800 civilians and 1,200 people. כן, הוא פשוט נותן נרטיב, הוא בעצם, הוא בחר לפתוח את הדיבייט בכך שהוא מספר את הסיפור כפי שהוא רואה אותו. Brought back 256 hostages into Gaza. And for Israel this was a major tragedy of large proportions with a lot of but for the government and for the military planners there was also a major opportunity where they could end the Gaza problem, remove Hamas fully. And when they say Hamas, what's also important is basically to remove the population. And originally this was a stated goal where Anthony Blinken, U.S. Secretary of State, went over to different... למה זה, אוקיי, כמה שאלות שאני הולך לענות עליהן. למה זה הלילוך מהיר? כי אחרת אנחנו לא נסיים בחיים. זה דבר ראשון. דבר שני, עוד מישהו שואל, למה החלטת להשתתף בדיבייט? סיבה אינטלקטואלית, הסברה לישראל, משהו אחר. האמת, כי רציתי לראות איך הולך לי בזה, ולתרגל. אוקיי? זה בעצם, זה סוג של תרגול, ואני, זו לא הבמה הכי גדולה בעולם שאני עכשיו צריך ללכת לעשות לעצמי פדיחות, כן? זה, כולה מקסימום הייתי מפשל, זה להביך את עצמי בפני כמה אלפי אנשים, אני כבר רגיל לזה, אתם רגילים שאני, הרבה אנשים קוראים לי טיפש, אני כבר רגיל, אז לא צריך שמאות אלפים יקראו לי טיפש, אבל אפשר שכמה אלפים יקראו לי טיפש, אין לי בעיה עם זה.
Arab capitals asking them if they can take the Palestinians in Gaza, can Egypt let them up into the Sinai for various reasons. טוב, מה שהוא מסביר עכשיו, הוא ממשיך לספר את הסיפור שהרצון של ישראל היה להעיף את הפלסטינים מעזה, לעשות ethnic cleansing, מה שהוא קורא טיהור אתני, להעיף אותם למצרים, שהפלסטינים הם כמו האינדיאנים והישראלים באו וכבשו להם את השטח ורצחו אותם וכן הלאה וכן הלאה. That didn't work. So now the plan is following something like that was proposed in the beginning of the war by IDF National Security Advisor, former advisor, now advisor to Defense Minister Gallant, Gira Island, who basically said the goal is to make Gaza. טוב, מה שהוא עושה עכשיו זה טריק שהרבה פרו-פלסטינים אוהבים לעשות, וזה ללכת ולחפש כל מיני ציטוטים שמחזקים את הטיעון שלהם ולצטט אותם. הוא עכשיו מצטט את גיורא איילנד, שזה נגיד מישהו שגם נורמן פיקלשטיין מאוד אוהב לצטט. צופה בי מדרום אפריקה, מגניב. איפה בדרום אפריקה? האמת טוב, אני מניח שאתה או ביוהנסבורג או בקייפטאון, כן, אין עוד המון אפשרויות, אבל מגניב. אז כן, זה מה שהוא עושה כרגע, הוא מנסה לתת את הנרטיב הזה. אגב, כשאני הייתי סטודנט, אם הייתי צריך לכתוב חיבור, ולא היה לי מושג על מה אני מדבר, אז מה שהייתי עושה זה פשוט למלא את הדף במלא ציטוטים, כן? אבל אם היה לי מושג על מה אני מדבר, אז הייתי מנסה להסביר את זה במילים שלי ובמילים של עצמי, ובאופן הזה, כן, אז באופן הזה אולי דווקא אני רואה במישהו שרק מביא ציטוט מפה וציטוט משם, והוא אמר ככה והיא אמרה ככה, עבורי זה מחליש את הטיעון שלו. We need to tell the population you either stay and starve or you leave. And that's basically what's happened there. Doran, do you agree? יפה, הוא סיים. אז זה היה... אוקיי, אז עכשיו, אם אני זוכר נכון, הוא שאל אותי אם אני מסכים עם הדברים שהוא אמר, ואני הייתי כזה, כאילו, כן, מה אתה מנסה להגיד? כאילו, ההיסטוריה, אתה יודע ההיסטוריה, כאילו, אוקיי, מה אתה מנסה להגיד פה? Specifically these points about enforcing a blockade to intentionally restrict Gazans in this באמת אתם בקושי שומעים? תנו לי רגע לבדוק את זה. way, mowing the grass. לא, זה אמור להיות בסדר. אני אבל כן אגביר טיפה, בסדר? הנה. What he said. I don't think he said the blockade was due to intention. Right? Am I correct, Aaron? That's not what you said. The blockade had two purposes. The first one was, what was the stated purpose was to prevent Hamas from receiving materials. No, the other one was, the blockade was instituted fully immediately after the election in 2006, when Hamas was elected to power. The Palestinians voted the wrong way. They didn't elect Fatah. They didn't agree to the Oslo Accords, the Oslo framework, which basically has governed the occupation for the last 30 years. They didn't agree to it. And so there was a blockade implemented, and while... יפה, הוא מספר עכשיו על זה שאחרי שחמאס לא הסכימו לאוסלו והם השתלטו על עזה, אז ישראל הטילה סגר על הרצועה. It did prevent like weapons and missiles, it also prevented things like... והוא הולך גם להגיד אוקיי, הוא מסביר עכשיו גם שישראל לא רק חסמה נשק וטילים וזה, אלא גם אוכל ואמצעים הומניטריים. Chocolate, cookies, chips, just various civilian items that even medicine had a hard time getting through. So Israeli advisor basically said, we needed to put the Palestinians on a diet, right? We can't have them, we don't want them to starve and all die, but we want to keep their quality of life at a certain low enough level that they decide they want to rise up and remove Hamas. That was... טוב, הוא מציג פה איזושהי תזה, ששמעתי אותה גם כמה פעמים, שהוא אומר, ישראל בעצם הטילה סגר על עזה, במטרה להרעיב את התושבים, כלומר לספור להם קלוריות ולהשאיר אותם ממש טיפה מעל גבול הרעב, כדי בתקווה לגרום להם להתמרד נגד חמאס. עכשיו, זו טענה ששמעתי הרבה על הקטע הזה של לספור להם קלוריות ולא לתת להם להכניס עוגיות. אני לא יודע מתי זה היה נכון, מתי זה היה לא נכון, מה היו הרציונלים לזה, אבל אני לא יכול להתווכח איתו באמת על העובדות ההיסטוריות, אני לא היסטוריון, אני יודע חלק מהדברים, אבל אני לא עכשיו יכול על כל דבר קטן להגיד, הוא אמר ככה והוא אמר ככה, אז לא רציתי להיכנס איתו לשם. The Golden Lady אומרת, מטורף שהגעת לאן שהגעת, תכף 100,000. זוכרת שלפני כמה שנים נחשפתי לערוץ שלך, די במקרה דרך חיפוש מגפת השפעת הספרדית, ונתקלתי בסרטון שלך, התאהבתי בצורה בה אתה מרגיש, ומאז אני מנויה. תודה רבה לך. That was a stated goal. And it was also the goal of the periodic mowings of the lawn, where they would go in, and you can read, if you want to have a good sense of what these operations are like, you can read the Breaking the Silence reports, where, and they're not written by Israeli soldiers who are expressing contrition. They're just telling them what happened, where, they would go in, and they would just, destroy blocks. טוב, הוא מתאר פה סיפורים, הוא מתאר את הנרטיב הפלסטיני בעצם, כן? שחיילים נכנסים והורסים סתם וזה, והוא מצטט את שוברים שתיקה וכן הלאה. Like in Operation Cast Lead, they destroyed 18,000 homes in an operation where 6 IDF soldiers were killed. And 1,500 people. So they just destroy a bunch of Gaza, and the goal is get the Palestinians to remove Hamas. And let me just kind of
try to package a bunch of that, Doran, and have you respond to it. כן, שימו לב שפשוט לא עניתי. כי אמרתי, אין פה טיעון. כאילו, הוא מספר לי סיפור פשוט, אני יכול להגיד לו, אני מסכים עם הסיפור שלך, או אני לא מסכים עם הסיפור שלך, אין פה טיעון. כאילו, לא כל כך ידעתי איך להתמודד עם זה, אז יכול להיות שזו איזושהי חולשה שלי, יכול להיות שהייתי, אתם יודעים מה, עכשיו שאני חושב על זה, נראה לי שהייתי צריך להגיד את זה, כן? הייתי צריך להגיד, תשמע, אין פה טיעון, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. So one point is that the blockade is not just to safeguard Israel from Hamas, but it is intentionally to lower the quality of life for Palestinians, like preventing chocolate and medicine from getting in. That's one measure that contributes to this notion of, as Aaron says, mowing the grass. And he mentioned the breaking the silence reports. Another thing Aaron mentioned... נתנאל אומר שלדעתו הייתי צריך להתאפס על המון עובדות היסטוריות שקריות שהוא העלה בהמשך. אני לא חושב, כי אם הייתי נתפס על עובדות היסטוריות, פשוט לא היינו מסיים. הוא היה אומר ככה ואני הייתי אומר ככה. כאילו, אני לא יודע... בואו נראה. Is that they're intending to make Gaza uninhabitable. So how do you respond to all of that? Do you agree or disagree with that general characterization? So let's start with the blockade. Look, I've heard and I've seen and I've read a lot of claims about how the blockade was actually meant to put the Palestinians on a diet, how you count calories, you know, to have them just above starvation. I know I've read and heard all of these theories. I've also heard some debunkings of these theories. So I'm not really going to argue, you know, because if I were to say, well, I have this historian here, and he says it's not true, and then he says, well, I have this guy. טוב, האמת שאני עונה בדיוק כמו שאמרתי שנראה לי שצריך לענות, אז אולי כאן הייתי יחסית בסדר, אבל בעצם אני אומר לו, שמע, אתה יכול להגיד את זה, אני מניח שאפשר לענות לזה, מישהו אחר יכול להגיד ככה, מישהו אחר יכול להגיד ככה, כאילו אין לי טעם להיכנס איתך לעובדות האלה, כי זה לא משהו שכולם יסכימו איתו. יניב אברהם, תודה רבה. מאיפה הג'קט? מאוקראינה. אבל לפני המלחמה. Finkelstein or whoever, and he says that it is true, and then we can, you know, fight over facts that none of us are historians, and you know, I don't want to nitpick. So, כן, אז אני אומר לו, אני לא רוצה פה להיכנס לעובדות קטנות כאלה, אני רוצה להשאיר את זה להיסטוריונים. I can speak more broadly on the issue. Essentially, once Hamas took power on the election in the Gaza Strip, what that means, essentially, is that an organization that is at war with Israel and with Egypt, both of the sovereign states that are bordering the Gaza Strip, is essentially now in control of the place. And since this organization states will benefit from destabilizing Egypt and from attacking and harming Israel, both countries laid a blockade and basically took charge of, well, what do we need to keep these people alive on one hand, but weak on the other. And yes, it might be true that... טוב, אני מסכם פה את הטענה שלי, בעצם אני אומר לגבי הסגר שהוא דיבר עליו המון, אני אומר, תראה, זו מדינה, זה אזור שנשלט בידי גוף שהוא עוין כלפי ישראל ועוין כלפי מצרים, ולכן הטילו עליו מצור כדי שהוא לא יכול לפגוע בהם. זה א'. You know, Israel could have added some bouquets of flowers into every delivery that came into Gaza, but normally I don't think Israel is uniquely evil or in any way special in the way that it treats its enemies. Actually, I think one could make a case that there has never been two such opposing combatants in which one side has took so much responsibility for the lives of the civilians of the other side. טוב, אז אני אומר בעצם, אולי אתה יכול באמת להאשים את ישראל בזה שהיא לא כל כך נחמדה, לא חמודה, אולי זה לא יפה שישראל לא שולחת זרי פרחים לתוך עזה, אבל אתה לא יכול להאשים את ישראל בכך שהיא מתנהגת שונה כלפי האויבים שלה מכל מדינה אחרת בהיסטוריה, פחות או יותר. אז אני דווקא, טוב, זאת תשובה נראה לי לגיטימית. מי שרוצה לרדת עליי, להגיד שהייתי על הפנים, כן, אני אשמח אגב. כל מי שיש לו ביקורת על משהו שעשיתי פה, אני אשמח לשמוע. I don't know where this has ever happened other than in several instances of civil wars, let's say. So that's about the blockade. יפה, אז זה מה שהיה לי להגיד על הסגר. על מה עוד הוא דיבר? Other point was about treating Gaza and making it uninhabitable. I agree. It is also my assessment that at the beginning of the war, the objective was to dilute the population of the Gaza Strip, and I don't mean that by genocide. I mean that by having them leave, essentially, have countries receive them. טוב, אז אני אומר לו, אתה כנראה צודק שבתחילת המלחמה ישראל רצתה לדלל את האוכלוסייה בעזה. תראו איזה פה זה יפה, תפסתי את עצמי. איזה יופי. אז אמרתי לו, אתה יכול, בתחילת המלחמה כנראה באמת היה רצון ישראלי לדלל את האוכלוסייה בעזה, אבל לא על ידי רצח, אלא על ידי לגרום להם אולי לעזוב לסיני, למצרים, ולהתפזר למדינות שונות. כן, אז
זה גם. That diplomatic effort has failed, and now what we're left with is, well, I'm not entirely sure what the end game with Gaza is. I guess it should be some sort of maybe Gulf states involvement in Gaza, but I do agree, probably, I do have a hunch that Israel is you know, there is a doctrine in the IDF, it's called the Dachia doctrine. מה שאני עושה עכשיו, אני מפרגן לו, אני נותן לו כלים, כאילו, אני אומר לו, מספר נגיד על דוקטרינת הדחיה, כן, שזה מדיניות בצה"ל של אם יורים עליכם משטח אזרחי, לפגוע גם בתשתיות אזרחיות. כדי בעצם לגרום לאוכלוסייה לא לרצות עימות עם ישראל, כי הם ידעו שהם מתערבים, כאילו שהם הולכים לחטוף על זה. נתנאל, אני מסכים איתך, הטיעון שאתה אומר עליו שהוא חלש, הוא באמת היה חלש. Means that when a hostile terrorist organization targets Israel, the IDF, other than harming that organization, it should make the country pay. The country that did this should pay. It's called after the Dahia district in Beirut, because in the 2006 war, the IDF destroyed much of this area of the... אני מסביר שנייה מה זה, למה קוראים לזה דוקטרינת דחיה, זה לא כזה קריטי, בדיעבד אולי לא הייתי צריך להרחיב על זה. So to like, well, it's a war, you started it, now you're going to pay. So I'm not sure it's entirely a bad military decision. Like you could argue that it's not nice to do that, but then again, I don't think that Israel is fighting enemies who are, let's put it this way. The norms of warfare have essentially been established after the Second World War. אני בעצם אומר, אולי ישראל היא לא הכי נחמדה, אבל היא מוצדקת להתנהג ככה, כי, ועכשיו אני מסביר למה, ובוא נראה. To prevent war from being waged in the same horrific manner that the Nazis have waged it. But the culture, the European culture, is so different, so vastly different than the Islamic culture of the Middle East that no one in a million years imagined that a country would use the laws of war as a weapon of war. And I believe that this is, to a great extent, also what is happening in Gaza. I guess it makes sense, right? Because Israel has the might and the weapons, and the Palestinians have their belief in paradise and essentially the laws of war, and those two can be used as very effective weapons against Israel in the long run. טוב, אז אני בעצם אומר חוקי המלחמה, זה חוקי מלחמה שבנו מדינות אירופאיות בעצם, עם ערכים מסוימים, עם אמונות מסוימות, עם תולדות מחשבה אנושית מסוימות, כן? עם סיפור מסוים של מחשבה אנושית, והעולם המוסלמי הוא פחות כזה, ולכן חוקי מלחמה פחות עובדים מול הארגונים האסלאמיסטים, שיכולים להשתמש בעצם בחוק הבינלאומי כנגד המדינה התוקפת. ועכשיו שאני חושב על זה, הייתי צריך להגיד, אבל לא אמרתי, אבל הייתי צריך להגיד שראיה לכך היא שארגוני טרור לא מתחבאים מאחורי אזרחים במדינות, כשמדינות מוסלמיות נלחמות אחת בשנייה, והסיבה שהן לא עושות את זה היא שהן יודעות שזה לא יעזור, שפשוט הולכים להרוג את האזרחים. אז כן, זה משהו שהייתי צריך להגיד, ולא עשיתי את זה. Aaron, your thoughts? So there's a lot of points there. I can either address, like, I can try to address all of them or go through specifically. Yeah, the theme here is, are Israel's actions, as Doron would say, necessary and appropriate for Israel's self-defense, or are Israel's actions intentionally harming Palestinians? Are they going above and beyond what's necessary for self-defense? These two are not intentionally... exclusion. Yeah, no, actually... אוקיי, תיקנתי את המארח, כי בעצם הוא שאל, הוא הציג אותי לא נכון. הוא אמר, רגע, מה, אני רחוק מדי? בואו נתקרב לכם. הוא בעצם אמר שאני אמרתי שהפעולה מול הפלסטינים היא הכרחית, והיא לא בכוונה, ישראל לא בכוונה פוגעת בפלסטינים. עכשיו, זה לא נכון, זה לא מה שאמרתי. אפשר גם לעשות פעולה הכרחית וגם לפגוע בפלסטינים בו זמנית, כן? זה לא כשל לוגי לעשות את זה. לא שאני בעד זה, אבל זה הכוונה. I was going to say the same thing. I think the methods Israel has used are highly, are very rational. I don't think they're crazy. He said, I think Israel is some unique evil. I don't think so. I think this is standard, this is like basically standard American practice, imperial, you know, when you're fighting, the way Israel fights is kind of rather similar to how America fought in Iraq, and definitely how America fought in like Vietnam.
What? Aaron, what hegemon has ever fought in a, like, you know, this ideal version of fighting that you have in your head? What hegemon historically has ever done this? אוקיי, מה שאני שואל אותו בעצם עכשיו זה איזה כוח הגמוני, כלומר איזה מעצמה אפשר להגיד, או כוח חזק, אי פעם בהיסטוריה נלחם בעדינות, כמו שאתה רוצה שילחמו, כן? כי התשובה היא כמובן שזה מעולם לא קרה. יש לו איזו תפיסה אידיאלית שכולם צריכים להתנהג יפה אחד לשני. I mean, when America... Never mind America for a second. No. Let me answer the question. Nation states, militaries, governments, power centers do not have morals, okay, as a default. They do not want or choose to follow the laws of war. What the laws of war exist is it allows us to compare behavior to how they act and see how we can morally judge them. Otherwise, we're no better off than, as you said, the Nazis of World War II, who would, who fought when, when they had a partisan attack, they would, if a partisan killed a German soldier, they would line up 100 locals and shoot them all, right? Like that was, so I think any government has the capacity to act like that. It is our job as citizens, your job as citizens of Israel, and my job as a citizen of the United States, to hold our governments to moral norms. And I think the default is, again and again and again, the problem with Israel isn't just how it's fighting. Again and again, it has chosen to pursue solely military means versus diplomatic means. Israel, and this was... אוקיי, אז עכשיו הוא טוען משהו קצת מוזר, שהוא כנראה פספסתי במהלך הדיבייט עצמו. הוא בעצם אומר שהבעיה היא לא איך ישראל נלחמת, אלא שישראל נלחמת. כלומר, הבעיה היא שישראל תמיד בחרה להילחם ולא להיות דיפלומטית. It was said, this doctrine was articulated in a 1956 speech by Moshe Dayan when he talked about Israel, basically living by the sword. The Gates of Gaza speech, yeah. The Gates of Gaza, it's a famous speech. The Gates of... יפה, זה שהוא יודע לצטט את זה, זה אומר שהוא קרא משהו בחיים שלו, כן? הוא פשוט כנראה, אני זיהיתי באיזשהו שלב, אם זכור לי נכון, שכמעט כל הטיעונים שלו מגיעים מספר מסוים, ספר של רשיד חלידי, שנקרא The 100 Years War on Palestine, אז נראה לי שהבנתי שזה כנראה החלק שהוא קרא בדיבייט. The Gaza speech, living by the sword. And the Dahiyya doctrine, which Doron talked about, it's not a new doctrine for Israel at all. I mean, it's not really all that different from when a guerrilla attacked Israel in the 1950s or 60s, they would go in and they would do reprisal. They wouldn't attack, they wouldn't know where the guerrilla was, they would just destroy houses. מה שהוא אומר עכשיו זה נכון, כן? הוא אומר כן, אני קראתי את הספר של רשיד חלידי, למי ששואל. מה שהוא אומר עכשיו זה גם נכון, הוא אומר הקטע של להיכנס ולעשות נזק פשוט כמחיר, זה לא דבר חדש, ישראל עשתה את זה פחות או יותר תמיד. הוא מספר על לפני 67 שנגיד הפדאין היו תוקפים מקומות בישראל, ישראל הייתה נכנסת ופושטת על יישובים ויורה ומפוצצת שם חופשי. זה נכון, ישראל אכן הייתה עושה את זה, אבל מה שהוא מפספס, הוא בעצם יוצא מנקודת הנחה שאולי נכונה, כן? אולי נכונה, אבל היא לא בהכרח נכונה. הוא יוצא מנקודת הנחה שלא משנה מה, ההתנהגות הזו היא לא בסדר. שלא יכול להיות שום מצב בעולם שבו ההתנהגות הזו היא מוצדקת והיא אכן עוזרת לביטחון של ישראל. ותכף אנחנו נראה שהוא לא באמת מסוגל לחשוב באופן ביקורתי. אני גם אראה לכם את זה, וניסיתי להראות את זה גם לכל הקהל בדיבייט. And Israel had, during the first Intifada, it had house demolition as a legal form, and even continuing, as a legal form of punishment, that if we consider someone to be a terrorist or suspected terrorist, we are allowed to demolish their house. That has always been, and when Israel invaded Lebanon, the same. So it's not a new thing. What I would say, though, is if that's going to be the strategy that Israel uses, I don't want to hear about the most moral army in the world. I don't want to hear about their terrorist organization. Therefore, we have to use it, right? Hamas can make this exact same argument. In fact, they do make that same exact argument, right? So if Hamas is a terrorist organization because they target civilians, then the IDF would have to be a terrorist organization because they target civilians. יפה, הוא עכשיו בעצם אומר, אם חמאס זה ארגון טרור כי הוא פוגע באזרחים, אז גם צה"ל חייב להיות ארגון טרור כי הוא פוגע באזרחים, וכי היסטורית הוא תמיד פגע באזרחים כי הוא החזיר דרך אזרחים וכן הלאה וכן הלאה. הם אוהבים להתעסק במה קרה בלי למה קרה. מעניין, לא, הם גם... המתוחכמים שביניהם גם התעסקו בלמה קרה, אבל אני חושב שהם ייקחו את זה לצד מאוד מסוים. תודה, נתנאל. You can't have it both ways. Actually, I think me and Aaron don't disagree on a lot of things, but we do disagree on one thing that is core. יפה, כן, אז כאן אני בעצם מבין שהוא בעצם נותן לי נרטיב היסטורי, אוקיי? עכשיו, הקטע בנרטיבים היסטוריים, מה הקטע עם להיות, תמיד אתם אומרים לי, אתה אובייקטיבי, אתה אובייקטיבי. אי אפשר באמת להיות אובייקטיבי, כן? אבל מה זה אומר להיות אובייקטיבי? זה להסתכל על האובייקט. זה המשמעות, אני חושב, של המילה.
ולהיות לגופו של אובייקט, לגופו של עניין. אבל אפשר להסתכל על אובייקט ממיליון זוויות שונות, זו הבעיה. ומה שהוא בעצם עושה פה, מה שאני הבנתי בשלב הזה, זה שנכון, הוא יכול להמשיך לספר לי את הנרטיב ההיסטורי, אבל הוא מתעלם ממשהו בבסיס. אוקיי? ועכשיו ניסיתי, בשלב הזה של הדיבייט, ניסיתי להראות איפה באמת תהיה ההסכמה בינינו. Okay, so I believe that I've spotted our disagreement, Aaron. We don't disagree on the, let's say, historical facts so much. We might interpret them differently, but I don't suppose any of us would be willing to die on the fence for it. What we do disagree on is, okay, let me ask you another thing. I'll ask you this differently. Entertain me for a minute. טוב, עכשיו אני הולך לנסות לשאול אותו שאלה תיאורטית. Okay, זה חלק שאני הרגשתי לפחות שהוא חלק מהותי בדיבייט. אני אשמח מאוד לשמוע מה אתם חושבים. האם המהלך שעשיתי פה הוא הגיוני? או שפספסתי פה בגדול. Imagine that it is true that Israel is surrounded by people who would very much like to destroy it, and that concessions would indeed be mortally dangerous to the Jewish state. Imagine that this is true, okay? Imagine that it is true that if Israel were not to exact a high toll in Gaza, imagine that it is true that it would in some sense make future attacks against it more likely. Imagine that it is true that if Israel were to say, listen, I'm pulling back 67 lines, tomorrow you get a Palestinian state, imagine that this would lead to a hostile state on the borders of Israel, on the hills of Judea and Samaria, with their tanks and airplanes aimed at Israel. If all this were true, would you say that Israel is justified in doing what it is doing? To be honest... אוקיי, אני רוצה שנייה לסכם את השאלה, כי הייתי צריך, לא הייתי מספיק תמציתי כששאלתי את זה, אבל אני אנסה להיות יותר תמציתי עכשיו. מה שאני שאלתי אותו זה, תדמיין שנייה שזה נכון שישראל הייתה באמת נמצאת בסכנה קיומית, אפילו עוד יותר גדולה, אם היא הייתה מאפשרת לפלסטינים להקים מדינה עם טנקים ועם מטוסים וכן הלאה וכן הלאה, על בעצם הרי יהודה ושומרון. אז זו השאלה ששאלתי אותו. כי מה שאני הרגשתי מכל הדיבייט זה שהוא פשוט מספר לי עובדות היסטוריות, אבל הוא מתעלם מהדאגה של ישראל. הדאגה של ישראל היא בדיוק זה, היא בעיה שזה מסוכן. אוקיי? אז זה מה ששאלתי אותו, והוא עונה לי, bואו נראה. I don't really care to entertain this narrative because it's not accurate. So that's a disagreement. See? אוקיי, אז התשובה שלו, שהיא הפתיעה אותי מאוד, והיא גרמה לי פה גם לחייך, כי זה ממש הפתיע אותי, התשובה שלו הייתה, אני לא יכול אפילו לאמץ את הנרטיב הזה, כאילו, אני לא יכול אפילו לדמיין מצב כזה, כן? שעבורי זה היה מטורף, כי זה כאילו, אני בעצם שאלתי אותו, אם ההנחה שלך לא נכונה, אז אתה מסכים איתי שיש משהו במה שאני אומר? והתשובה שלו הייתה, לא יכול להיות שההנחה שלי לא נכונה. אין עולם אפשרי שבו ההנחה שלי לא נכונה. זה המהלך שאני ניסיתי לעשות פה, וברגע שהבנתי שזו בעצם הבעיה בינינו, אז הבנתי שיש לנו עסק עם מישהו שהוא לא ידע לחשוב באופן ביקורתי בכלל. השאלה היא, האם כדיבייט לאנשים שצופים מבחוץ, האם זה מהלך טוב? האם אנשים הבינו שזה מה שקרה? זה מה שאותי מעניין. It doesn't accurately reflect the historical record. This has been very dead set in the beginning of Israeli military doctrine, where the core is, Ben-Gurion says basically, that the Arab world is never going to be able to accept us. Therefore, we need to have extreme military superiority, have an ability to fight extremely quick, devastating wars, and have a situation where not only are we the most powerful, but no one even comes close, right? We see this in right now in Lebanon, which we can talk about later. But it's not that Hezbollah is more powerful than Israel, but the fact that it can shoot rockets and didn't receive retaliation meant that Israel felt it had to take it out. This is the doctrine of Israel. It may have had some validity with the beginning of the state. When Israel was first created, it obviously was not likely that the surrounding states would accept it. Okay, and however, things changed. How did they change? Things changed significantly after. יפה, עכשיו הוא פשוט, מה שהוא עשה זה, אגב, עכשיו אני שם לב לזה, אבל בדיבייט עצמו נראה לי שלא שמתי לב לזה. ומה שהוא עושה פה, מה שהוא עשה טריק, הוא בעצם אמר, השאלה שלך היא בלתי אפשרית, יש פה, הנה, מישהו פה בצ'אט סיכם את זה הכי טוב. אם לא היית אוכל ארוחת בוקר, איך היית מרגיש? והתשובה היא, אבל כן אכלתי ארוחת בוקר. עכשיו, ברור שהשאלה הראשונה, אם לא היית אוכל ארוחת בוקר, איך היית מרגיש? זו שאלה לגיטימית, זו לא שאלה שהיא לא הגיונית. כאילו, אפשר... בקיצור, כן, אז זה היה ממש מוזר בעיניי, אני הופתעתי מאוד מהדבר הזה, והוא בעצם אמר, זה מצב בלתי אפשרי, כי זה לא נכון, וישר הלך לספר סיפור על 67.
אוקיי? זה מה שהוא בעצם עשה, הוא פשוט החליף וחזר לנרטיב היסטורי. לא שמתי לב שהוא עשה את זה תוך כדי הדיבייט, אבל עכשיו אני שם לב לזה, שהוא פשוט החליף. After the 1967 war, they fought, and actually, in fact, there had already been certain offers beforehand, but let's start after the 67 war, because that's when the international consensus of the two-state solution begins to develop. Israel, through the way... Wait a second, I'm sorry, Aaron, I'm really sorry. יפה, הוא עכשיו מספר איזה סיפור שאחרי 67, כלומר אחרי מלחמת ששת הימים, הקהילה הבינלאומית התחילה יותר ויותר לדבר על שני מדינות לשני עמים. עכשיו, אני חשבתי שהוא מפספס פה משהו מהותי, כי השתנה משהו ב-67, כאילו זה מאוד קל להפסיד שוב ואז להגיד אוקיי, אז שני מדינות. אוקיי, כאשר לפני זה היה הכל. כן, אז עכשיו אבל הפסדנו אז שני מדינות. זה היה נראה לי קצת מוזר שהוא מפספס את זה, וניסיתי לגרום לו, בואו נראה. Okay, are you going to go through, like, I pointed at the core of our disagreement, because if you're going to go through, like, historical things that happened, I will not have any disagreement with you, probably. But well, can I? I'm sorry, sure. So, in 1970, Egypt makes a peace offer for the Sinai, okay? Sinai for full peace recognition. Israel says no. They don't really respond to the meeting. They're already starting to build settlements in the Sinai desert. They're building settlements in the West Bank and Gaza already. That launches the 73 war. Israel says, okay, Egypt is not to be disregarded. We will concede the Sinai to Egypt. Okay. Already... הוא אומר שוב, הוא אומר דברים נכונים היסטורית, זה באמת קרה, באמת הייתה הצעה של המצרים להסכם שלום עם ישראל בתמורה לסיני, ואז הייתה מלחמת יום כיפור, ואז ישראל עשתה את אותו דיל. זה נכון כנראה היה אפשר להימנע ממלחמת יום כיפור. אבל כאילו, מה הקשר? זה in the mid-70s, okay, the PLO had been moving towards accepting the consensus of a two-state solution. There was a 1976 UN resolution, no, but hold which on. Israel... This is kind of cheating when you do this move, because what you're doing is, you're saying, first of all, about the 73 war, most Israeli historians would agree with you, and I tend to follow their view, that it has been a mistake, that the 73 war could have been avoided. בשביל מה לעשות דיבייט נגד ילד? דבר ראשון, הוא לא ילד, הוא בן 20 ומשהו. דבר שני, לא אני בחרתי אותו. Due to what you've just said, okay? But the Palestinian issue is kind of different here, because what you're saying is, why did things change in 67? What has changed in 67 that could lead to the Palestinians accepting a two-state solution? Let's think about this. כן, עכשיו אני מנסה להוביל אותו בעצם למסקנה שב-67 השתנה משהו טריטוריאלית, שגרם לזה שפתאום אנשים מוכנים לפתרון שתי מדינות, כן? שפתאום משהו השתנה, אבל לא הצלחתי לעשות את זה. כאילו, הוא לא הבין, הוא לא הבין את המהלך, אבל כנראה. Well, what changed in 67, after 67, specifically after the peace resolutions of Arab leaders, the Arab governments changed their solution to the Palestine question from the creation of one state and the removal of Israel to a two-state solution. Wait, no, you're missing the big thing. The territorial thing is what is the main thing that changed, because Jordan and Egypt had no. Jordan and Egypt would use the Palestinians. That's the Fadayan that you've mentioned before. They would use them as a pretext to destroy Israel. Okay, this is the justification for destroying Israel because we want the Palestinians. A lot of Palestinians historians have written about how it was the opposite actually. That a lot of the Egyptian government, like Nasser, was not interested in any conversation with Israel. Yeah, that's Khalidi. Okay, בשלב הזה זיהיתי איזה היסטוריון הוא קרא, כן, שאמרתי, אוקיי, זה חלידי. כן. He wanted to develop Egypt. It was the Fedayeen who had agency who were attacking from Gaza, who were trying to incite the Arab governments. So no, they were trying, well, yeah, it's true that the Arab governments had to restrain the Fedayeen for some... שוב, אני שמתי לב, יש פה קטע שהוא אומר דברים נכונים, ואין לי בעיה להגיד לו, שמע, מה שאתה אומר זה נכון, אבל אתה, כאילו, זה לא בהכרח מוביל למסקנה שאתה רוצה להגיע אליה. From some point, because of fear of Israeli reprisal, which, by the way, you said a few minutes ago, were not effective, right? I never said they weren't effective. No, but I asked you if they were effective. They were terroristic. Okay, אז עכשיו, רגע, wait, but I asked... what I asked you before is given that this was indeed the only way. I'm not saying, let's not say that it's the only way, but if it... עכשיו, כאן תפסתי אותו באיזושהי פשלה, אוקיי, אתם יודעים מה, זה לא כזה נורא מצידי, פשוט אולי האנגלית לא הייתה מספיק טובה. אבל בעצם הפדיחה שהוא עשה כאן, זה, הוא אמר, המצרים לא רצו שהפלסטינים ילכו לעשות פיגועים נגד ישראל, זה בתקופה של הפדאין, לפני 67, ואז אני אמרתי, אבל אתה אמרת פעולות הנקם של ישראל לא היו אפקטיביות, כי הרי זו הסיבה שנאצר רצה לעצור אותם, כי ישראל עשתה פעולות נקם. ואז הוא אומר, לא, אני לא אמרתי שזה לא אפקטיבי, אבל בעצם אני שהצגתי לו את השאלה ההיפותטית קודם,
שאמרתי לו, רגע, אם אני הייתי צודק, בעולם שבו אני צודק, אז האם אתה מוכן לקבל את זה שישראל מתנהגת כמו שצריך? כלומר, בעולם שבו הפלסטינים באמת היו מסוכנים, האם אפשר לקבל את העובדה? אולי את האפשרות, עזוב את זה, אתה לא חייב להסכים, אבל את האפשרות שישראל צודקת בכך שהיא מפעילה כוח צבאי, והוא אמר, לא, אין עולם אפשרי כזה. אבל עכשיו פתאום בעצם הוא אמר לי שהפעולות של ישראל כן גרמו לנאצר לנסות למנוע מהפדאים לתקוף את ישראל. כן, אז הוא סתר את עצמו. It was the only way. The point I'm making is Israel has always been more interested in expansion, okay, than in security for itself. When it conquered the West Bank in Gaza, Levi Eshkol in 1967 goes to the Knesset and basically says, these places are part of Israel forever. Okay? Yeah. They passed under the Labor government the Alon Plan, which foresaw vast parts of the West Bank, the Jordan Valley, the settlement salients, which kind of exist today, becoming permanently part of Israel. They knew they could not annex the West Bank because of international opinion, and this would have been seen as a very bad move. Better to make the occupation seem temporary. But it was considered to be basically a permanent occupation. Now, listen, I know you might say, oh, they withdrew from Gaza. No, I wasn't going to say that. Certain things. They were always willing to give up parts of the West Bank, many parts of it, particularly the parts where most of the Palestinians live. But for a variety of reasons, some of which ideological about the fulfillment of Zionism, and some of them very שוב, הוא פשוט הולך לכל מיני אירועים היסטוריים ומסדר אותם ככה שהם יתאימו לנרטיב שלו. זה לא שהוא אומר דברים שלא קרו. הציטוטים שהוא מדבר עליהם הם ציטוטים אמיתיים. האנשים שדיברו, נכון, הם באמת אמרו את הדברים האלה, אבל כאילו, אתה פשוט מספר לי סיפור היסטורי, ואני חשבתי שזה יהיה מאוד משעמם אם אני אענה לו בלספר סיפור היסטורי אחר, כאילו, אנחנו פשוט, על מה אנחנו מתווכחים, כאילו. אבל אני חושב שהייתי צריך להיות יותר ברור שזו הסיבה שאני לא רוצה לעשות את זה. Concrete economical, the fact that after the 67 war, about 1/3 of Israel's water came from the West Bank, and other reasons, in other economic reasons, Israel opted to maintain, even though it harmed its security to continue the occupation, to maintain control over the West Bank. And you don't build settlements in places that you intend to give up. And there was Why raise your eyebrow, Doran? Where do you disagree? Well, I think the whole framing is kind of weird. Well, זהו, אז בשלב הזה כאילו כבר קטעו אותי, למה אני מתנהג מוזר, כאילו כי הוא פשוט מציג את זה בצורה קצת מוזרה. First of all, Aaron has some good points. He's well read. I can tell you've read the 100 Years of War in Palestine. You're bringing up a lot of points that Rashid Khalidi makes in that book. But I think he's missing some core issues. First of all, I've asked Aaron before, like, let's imagine that his initial assumption is wrong. What would he think? And his answer was, it's not wrong. But now I'm going to make a gesture and do the opposite. Imagine that, if I imagine that Aaron's initial supposition is correct, okay? Let's say that I accept that it is true, that Israel would be more safe if it were never to have gone to, I don't know, whatever wars he deems unnecessary and stuff like that, then my answer would be, I support his point of view. If I believe that this is correct, I agree with Aaron. But his response to me was, it's not correct. So that's the first thing that I would say. אז מה שעשיתי עכשיו זה להראות בעצם שאם אני מקבל את הנחות המוצא שלו, אין לי בעיה להגיד שיכול להיות שהוא צודק, אבל ששאלתי אותו את אותה שאלה של האם, אם הוא מדמיין שהנחות המוצא שלי הן נכונות, האם יכול להיות שאני צודק, הוא פשוט אמר אין שום מצב אפשרי כזה. דורן, לדעתי אתה נוטה להיות ממלכתי מדי בדיבייטים. מה זה אומר? כאילו, אני לא בא באמת לעשות דיבייט עכשיו לריב עם אנשים, זה גם לא באופי שלי, אני לא חושב שאני מתאים לזה, אני לא הבן אדם הנכון לזה. אבל אולי אני יכול כאילו לשחק בחוקים אחרים. אולי אני צריך למצוא את הסגנון שלי. But that, to me, it seems like the pivotal point. You know, like, I want to argue, if you would agree if that point's correct, I'm very strongly, it's very clear. In the mid-1980s, okay, in 1988 specific, the PLO officially adopted a two-state solution. Wait, no, but look, your timeline, the timeline that you're giving, you're missing a huge part of it. You're looking at, like, you're only looking at the Rashid Khalidi's narrative essentially, because in '67 you okay. So why is suddenly a two-state solution okay? Why? Because what essentially has been a land grab in '48 by the Arab states, which were essentially it's true what you said. Nasser was not always so friendly to the Palestinians. The Arab leadership in general has kind of abandoned them also in their narrative because they were trying to essentially, instead of freeing Palestine, quote unquote, the Jordanians were trying to grab the West Bank. They even had secret collusions with the Israelis. The Egyptians were trying to grab as much territory as possible, and they grabbed Gaza. The Syrians were trying to grab the Galilee, whatever, you know, each for his own.
And then in 67, what changed? In 67, suddenly, most Palestinians came under the control of the Israelis, as opposed to being split between the Jordanians and the Egyptians. So now it's okay to have a two-state solution because now they're no longer my problem. So I can use them. Now it's okay to accept a two-state solution. And now we can pressure Arafat to accept a two-state solution because it no longer comes out of our pocket. Like when I say pocket, I mean like territory. Okay, so it's kind of a big thing that you're missing there. And also, again, in the 80s, why would Arafat accept? Because he was kicked out of, it's the Lebanon war, essentially, and the PLO was just kicked out of Jordan. Well, not just, but like 10 years before that. But you wouldn't mention that because it doesn't take center. מה שאני בעצם מנסה לעשות פה עכשיו זה להראות לו, הנרטיב שלך הוא בעצם, אתה בחרת דברים לנרטיב, ואתה בנית את הנרטיב איך שאתה רוצה, ואני עכשיו זורק לו עוד כל מיני אירועים שהיו, שאני אומר, אבל הנה, את זה נגיד לא ציינת, כי זה לא נוח לנרטיב שלך, ואת זה לא ציינת, כי זה לא נוח לנרטיב שלך, כן? אני נותן לו כל מיני דוגמאות. Your stage in Khalid's book. Okay, wait, I don't fully understand. You're basically saying that, they want a two-state solution, but only once Israel takes more territory. No, what you're saying? no, that wasn't what I said. Although you could, it's part true. It's part true. It's not takes more territory. It's wins, right? I want to negotiate once you've won. Once Israel wins, yeah, they don't. But it wasn't the main point. The main point was that the pressure on the Palestinian government to accept the two-state solution, or the diplomatic reality has changed because it no longer concerns the Egyptian internal issue because Gaza is no longer part of Egypt and the West Bank is no longer a part of Jordan. So now it's okay to push for Palestinian statehood more than just to push for the elimination of Israel. It's no longer just a land grab. Us Arab states, we've given up on the land grab, but we can still hurt Israel diplomatically by backing a two-state solution, and the PLO essentially recognizing that, seeing that it has a better chances of achieving this two-state solution because now they have the backing of the Arab countries, now they can push for the two-state solution as well. So that seems like they're being more conciliatory, right? But really, they're not pushing for a two-state solution to punish Israel diplomatically. They're pushing for it because they want a Palestinian state. That is, and אוקיי, אז עכשיו הוא אומר בעצם, כאן יש פעם ראשונה שיש בינינו, אני חושב, היא הסכמה על עובדות, כן? שהוא אומר בעצם שמדינות ערב היסטורית דחפו למדינה פלסטינית כי אכפת להם מהפלסטינים וכי הם רצו מדינה פלסטינית. ועוד שאני אמרתי שהסיבה לזה היא סיבה גיאופוליטית, בסופו של דבר. And by the way, 1988, yes, Arafat is in Algeria, or is in Tunisia. But 1988 is the height of Palestinian negotiating strength. It is the height of the First Intifada. They feel like they have the most credibility on the world stage. And what do they ask for? Do they say, we're most powerful, let's ask for our biggest man? No, they ask for the two-state solution. They say this officially, and they do accept it in reality, and it's accepted by pretty much... מה שהבחור הזה עושה עכשיו, הוא מציג את זה שכאילו בשנות ה-80 הפלסטינים היה להם הרבה כוח בגלל האינתיפאדה הראשונה, כוח למשא ומתן ולגיטימציה בינלאומית, ואז מה הם עשו? הם ביקשו שני מדינות לשני עמים. כלומר, הם התפשרו למרות שהיה להם המון כוח, שזה בעיניי היה טיעון פשוט מגוחך. בעצם בוא נראה איך עניתי לזה. Pretty much every Arab country in the Middle East, right? And they all recognizing Israel with secure and secure borders. And actually, here's something. If their goal was to say accept a two-state solution, and then use that two-state solution to fight a war on Israel, right? If that's their goal, why would they care so much about the precise territorial concessions? Why would they need the exact 67 borders? Wouldn't it be enough to just have Jericho and you could launch rockets from there? And זו נקודה טובה אגב. זו נקודה טובה. הטיעון פרו-פלסטיני חזק, אני לא חושב שהתייחסתי אליו, האמת, כי הוא זרק פה כל כך הרבה דברים, ובטח לא זכרתי הכל. אגב, עוד טעות שעשיתי בדיבייט הזה, הייתי צריך להיות עם פנקס לידי. פעם הבאה אני אדאג שיש לי איזה פנקס או משהו לכתוב נקודות שהיריב שלי אומר. בכל מקרה, אז הוא זרק משהו על... הוא זרק על... אם הפלסטינים באמת רק רצו הסכם זמני כדי אחר כך להמשיך את ישראל, למה הם כל כך התעקשו על כל פסיק טריטוריה קטן מתי שהם באו להסכם? זה באמת טיעון טוב, אבל לא יצא לי לענות לו, אני חושב. בואו נראה. Right, so I'm going to move back to the move that I've made before. And I'm going to start with myself this time. Our disagreement is not on the historical fact. Our disagreement is on what would have happened. Okay, so if I... Let's imagine that I can read everyone's minds and I can see the future and I can see alternate timelines and stuff like that. If I were to believe that the negotiating in the 80s and maybe a two-state solution instead of Oslo even, before Oslo, okay, two-state solutions, if that would create two nations peacefully living side by side and security for Israel and good lives for the Palestinians, would I want there to be a two-state solution even in the 80s in that case? My answer is yes, okay? The issue is, I do not believe that it would lead to two countries securely living side by side. And my question to you is, again, if you were to have like this alternate timeline
שוב אני שואל אותו, כן? אני אומר, אם מחר ישראל הייתה יודעת בביטחון, בוודאות גמורה, שאם תקום לידה מדינה פלסטינית, יחיו בשלום, הכל סבבה, החבר'ה שגרים ביהודה ושומרון, יהיו כמו בלגים שגרים בצרפת. מה ההבדל? גרים במדינה שיש איתה שלום והכל בסדר. מה אכפת לנו, אוקיי? אז בואו נראה מה... ואז אני אומר לו, עכשיו בוא תיתן לי בבקשה את ההפוך, כן? אם אתה טועה, כלומר, אם אנחנו לא מדובר פה על יחסי שכנות טובים, וזה אכן מסוכן לישראל, נגיד שאתה טועה, אתה לא צריך להודות שאתה טועה, נגיד, רק תעשה כאילו אתה טועה. האם אתה מוכן לקבל את זה שאולי מה שאתה אומר זה לא רעיון טוב? ומה הוא עונה לי? Knowledge and you were like had some godly premonition and you would know that this would not lead to secure two states and to a secure Israel, and that this would actually be a huge mistake by Israel security-wise. Would you still want there to be a two-state solution? You can't know the future. That's not my... No. הנה, פה אני אפילו אין לי... פה אני אפילו כבר צוחק לו בפרצוף, כי אוהב הזה, אין מצב שאתה אפילו שואל אותי, כאילו שאתה לא מסוגל לענות על זה. איך יכול להיות? I'm gonna make my point. Yeah. You can't know what would happen in any reality. Okay, Israel is the strongest military in the Middle East, one of the most powerful militaries in the entire world, backed by the world superpower. The Palestinians are completely destitute. Okay. בעצם התשובה שלו זה לא יכול, הטענה שלך לא נכונה, כי ישראל מאוד חזקה והמעצמה העולמית תומכת בה, והפלסטינים הם מסכנים, אין להם כלום, והם מדוכאים וזה, כן? זה סטודנט. Have basically no military, so to speak of. Completely, and we're expected to think that the security risk is not to the Palestinians, who have been attacked by Israel for the last 75 years, constantly, not ending any day. Palestinians are killed every single moment, all the time, and their lives don't matter. The security risk isn't to Palestine, which has no military to defend themselves. It's to Israel, which has a massive military, and many Israeli generals, Shin Bet chiefs, have over the years said they think Israel will be more secure with the two-state solution. It is a very common opinion among many people who... יפה, אז עכשיו הוא אומר שיש הרבה אנשים במערכת הביטחון במהלך ההיסטוריה שאמרו שאם הייתה מדינה פלסטינית היה לישראל יותר ביטחון. יכול להיות שזה נכון, וזה גם כנראה נכון, אבל זו לא הייתה השאלה ששאלתי אותו. Security establishment. So they agree with me. Many people agree with you, but that's not the question I asked. Again, כן, הרבה אנשים מסכימים, וזה לא מה ששאלתי. Once again, for the second time in this conversation, security could give people their rights. For the second time in this conversation, I said, let's imagine I'm wrong. Would I agree with you? I said yes. Let's imagine you're wrong. Would you agree with me? You say I'm not wrong. That's the second time that this has happened. Well, I think it's an important point. He thinks it's not... סוף סוף, בוא נראה, ג'ייק התעורר. האם הוא התעורר לטובתי או לטובתו? אני לא זוכר. Not a fair hypothetical, because it's not rational. אוקיי, אז ג'ייק מתערב לטובתו. הוא אומר, השאלה ההיפותטית שלך היא לא הגיונית, כי הוא לא צריך לענות עליה, כי זו לא שאלה הגיונית. אז עכשיו נראה לי שמה שאני צריך לעשות, זה להוכיח ששאלה היפותטית היא כן הגיונית, שזה כזה מוזר, למה אני צריך להוכיח את זה? זה הרי כל כך ברור. כן, כאילו, אם אני אשאל אתכם, תגידו, אם הייתי מציע לכם עכשיו $1,000,000, הייתם לוקחים? צ'אט. האם אתם הייתם לוקחים עכשיו $1,000,000? אם הייתי מציע לכם. עכשיו, התשובה ההגיונית היחידה שלכם היא כן או לא, או אולי לנסות לפתח את זה איזשהו דיון פילוסופי, אבל אתם לא תגידו לי, אין טעם לענות על השאלה הזו, כי אתה לא באמת מציע לי $1,000,000. נכון? אף אחד שפוי בעולם לא יגיד את זה. אף אחד שפוי בעולם לא יגיד, השאלה שלך לא הגיונית. כן? כאילו, ברור שאתם לא באמת הולכים לקבל ממני $1,000,000, אבל זה עדיין הגיוני שתענו על השאלה. Well, I disagree. Would you be in favor of, it's like, would you be in favor of attack on Gaza if Iran immediately developed... אוקיי, עכשיו הוא מנסה להראות לי שאני אבסורדי, אוקיי? הוא מנסה להראות לי שאני אבסורדי, אז הוא ינסה לשאול אותי שאלה היפותטית כדי להראות לי שאני לא הגיוני. Be in favor of, it's like, would you be in favor of attack on Gaza if Iran immediately developed nuclear weapons and then nukes Israel? It's like, oh, I would be in favor of that. No, I would not be in favor of that. But you would כן, פשוט עונה לו. say it's not going to happen. No, it's the thing about the human mind. You can make like a thought experiment and then you can answer. Like, if I were to offer you a burger right now, would you like a burger? It's a perfectly reasonable question. You know, you can say, well, you can't offer me a burger. Yes, but if I were to offer you a burger, would you like a burger? So, would I be in favor of a two-state solution? I think the two-state solution is Palestinians' rights by law. אוקיי, אז שוב, הוא לא עונה על השאלה, הוא בורח למקום אחר. By basic morality, it's not, to be honest, I don't really think it's a fair solution to the Palestinians.
to be honest. כן, ועכשיו יצא מרצה מנסה, כן, ששני מדינות לשני עמים זה לא פתרון הוגן אפילו לפלסטינים, כלומר, אתה צריך להגיד תודה גם אם הם יסכימו לזה. It provides them no compensation. It provides them no right to return to their homes, which is their right under international law. It provides them, it doesn't provide them, it keeps them in complete destitution. Their economy is still devastated. They'll basically be a dependency upon the Israeli economy. They're not going to be fully economically. Yeah, but Doran, I feel like you keep coming back to the hypothetical questions. Why don't we just drill into that? I think what you're saying is that you guys agree a lot on the historical events, but Doran, your viewpoint is, and don't let me mess this up, it's that fundamentally Israel is and has been under existential threat. And I think the hypothetical you're posing is, what if it were the case that for Israel to have made these concessions, they're putting themselves in existential. Is that the let's because what I'm saying is that essentially I do believe that Israel is existentially threatened, and I also believe that states need to take care of themselves to a certain degree. But I do see that Aaron, our main disagreement is that Aaron, first of all, he does not believe that Israel is or was for the last couple of tens of years existentially threatened. So what I'm trying to do is to bring the debate to, well, he can do the hypotheticals to me. Like if I were to think that... Here's a hypothetical for you. Sure. Would it be right to end... כן, עכשיו הוא שוב הולך לנסות להראות לי ששאלות היפותטיות הן מגוחכות, כן? Apartheid in South Africa. If all the blacks turn and kill the whites. No. זו שאלה קלה. אני היחיד שזה... רגע, לא, אני רוצה שתקשיבו שוב לשאלה שהוא שואל אותי, אוקיי? Well, he can do the hypotheticals to me. Like if I were to think that... Here's a hypothetical for you. Sure. Would it be right to end apartheid in South Africa if all the blacks turn and kill the whites? האם היה נכון לסיים את האפרטהייד בדרום אפריקה אם ברגע שזה קורה כל השחורים היו קמים והורגים את כל הלבנים? צ'אט, האם היה נכון לשחרר את העבדים אם כל העבדים מיד היו קמים והורגים את המאסטרים שלהם? האם זה היה נכון לעשות את זה? יפה, ברור שהתשובה היא לא. אוקיי? וסליחה, יכול להיות שאנשים יגידו כן, אבל בשביל להגיד כן אתה תהיה צריך להסביר למה, נכון? כאילו, אתה תהיה צריך להסביר, כן, כי אני מאמין שאם היו להם עבדים, אז מגיע להם למות, נכון? אנחנו נהיה צריכים להגיד משהו כזה. אבל הוא, עכשיו אני מבין את זה, אני לא ראיתי את זה תוך כדי הדיבייט. מה שהולך בקולג'ים שם בארצות הברית, שרק אומרים להם שאפרטהייד זו כזו מילה רעה, ועבדות זו כזו מילה רעה, וכיבוש ציוני זה כזו מילה רעה, אפילו אם זה אומר שאתה תמות, אתה חייב לבטל את זה. כלומר, לא יכול להיות משהו יותר רע מזה. זה מה שאני עכשיו מבין. לא הבנתי את זה. No. Would it be right to end slavery in the U.S. if all the slaves come, rise up, and kill all the slaves? It's just absurd hypotheticals. It's like you can just... I answered the question. Jake, wait, I want to make that... Why is it absurd? Yeah, Jake, can I ask Jake the question, the same question that you've asked me. Let's see if he has an answer for it. יפה, אז עכשיו אני ניסיתי, בגלל שחשבתי שאני מאוד הגיוני ושג'ייק מבין, רציתי שהבחור היריב שלי ישאל את השאלה שהוא שאל אותי, שהוא ישאל את ג'ייק ושהוא יראה שזה לגיטימי לקבל תשובה, אבל דווקא ג'ייק לא זרם איתי. Actually, would it be right to... I have another one. Would it be right to do the Holocaust if all the Jews are going to kill all the Germans? That's a great question. Actually, you would have... Okay, so you could debate that. You could debate that, because if it were true that it's either kill or be killed, well, is it right to shoot a person if he's aiming a gun at you? Okay? But you can argue about the Holocaust, about taking everyone into gas chambers and industrializing it. Yeah, that's another issue. But would it be okay to defend yourself against the people who are trying to destroy you? Let's not go It's what the Germans said. They said we need to defend ourselves from the Jews. You're right, I know. Let me step in here because we're going on a sidetrack. So Doran, let's... ממש צועק. עכשיו אני זוכר שהוא באמת ממש צעק והתחרפן. Just make your hypothetical, like, just take a stance on it. So clearly you're posing the hypothetical because that's your viewpoint. So rather than posing it as a hypothetical, could you help us by just reframing it as your legitimate, like, rather than saying what if this, what if that? נכון, פירו, אני מסכים שזו באמת שאלה מעניינת. אני גם חשבתי שזו שאלה מעניינת, אבל אני הרגשתי שאין לו את העומק הפילוסופי בשביל באמת לדון ברצינות. Let me ask you this, let me ask you that. Stop asking questions and just say what your particular view is, which I would imagine would be a version of that hypothetical in a more factual form. So could you please for us just state that hypothetical in terms of what your viewpoint is? I don't like this historical deep dive that Aaron did. Like, it's cool, but I don't think it's the place to do it. I can talk about today. I do believe actually that Israel is existentially threatened. I think a country is meant to last not like for 20 or 30 years, but for generations, hundreds of years, hopefully. And I do think Israel is existentially threatened. It's true that Israel is a military hegemon, but it has several key weaknesses that could be used to basically topple Israel as a political identity within a couple of weeks. And I think October 7th, in a sense, has been a curse and a blessing. Because it's been a blessing because I believe, and I think many in the Israeli intelligence believe, that there has been a plan to launch a surprise attack against Israel. It wouldn't be that... אני עכשיו מסביר למה אני חושב שישראל הייתה כן מאוימת, ובעצם כל הנרטיב של הבחור הזה לא נכון, כי הוא מתעלם מהעובדה הזו.
far-fetched to imagine a scenario in which אתה עושה הרבה טעויות, למשל השאלה על דרום אפריקה. תסביר לי בבקשה, עמיתי ברגמן, למה זו הייתה טעות. אני שואל ברצינות, כן, לא בשביל לרדת עליך. in which it is overwhelmed within a day before it can call up its reserves. And essentially, you go into the Knesset, which is the parliament, you pull out of there whoever you need to pull out of there, you go into the police stations, you take care of that, you go into some certain key bases, and basically you've got the whole country. Just do what Hamas did in the Gaza envelope on the entire country. You could potentially achieve this with a combined attack by Hamas, Hezbollah, some of the Jordanian proxies that the Iranians are building, and also, of course, the Syrian militias and the Iraqi militias that could all somehow invade at the same time. So this could happen. Now, not so much because Hamas is being destroyed and we don't know what the post-war arrangement will be. So this is why I've said it's a blessing in a sense. But yes, I do believe that Israel is existentially threatened. It has been is the point. I mean, so that's the crux of this, guys. So there have been some parts of history where I think the main Israeli narrative would be that it has been existentially threatened, but the truth is probably that it wasn't. For example, Aaron gave the example of the early 70s. I would agree with Aaron that Israel could have avoided the 73 war probably, and that also the 73 war, many Israelis see it as at that time in which Israel was almost destroyed, but the historical facts and the military movements probably... עמיתי ברגמן אומר שהוא יצר השוואה שלא הייתי צריך לענות עליה בכוונה לדרום אפריקה, ושמותר לי לא לענות על שאלות של היריב, ואם אני סתם מתעקש. תראה, בגדול אני רואה, יש משהו במה שאתה אומר, כי בעצם הוא השתמש בזה כדי לעשות סוג של הקבלה בין ישראל לבין דרום אפריקה, אבל אני לא ראיתי בזה כהקבלה, אני ראיתי בזה כפשוט שאלה היפותטית שהוא שואל אותי, ואני, בשביל להוכיח את הפואנטה שלי, הייתי צריך להראות לו שאפשר לענות על שאלה היפותטית. כן? אז אני לא חושב שזה נכון שהייתי מסרב לענות. Israel would probably have not been destroyed. Sadat would have just taken back the Sinai and, well, he was not even going to take back the entire Sinai. He was just going to take the other side of the Suez Canal and hold out. Never mind, it's another discussion. So, yes, I do agree. Israel was not always existentially threatened in the micro level, but on the macro level, it has been. Yeah. Let me reframe that just for the sake of just compression here. So the hypothetical you had originally posed, reframed into how you actually feel, is that Israel on a macro level has, for its existence, more or less always been existentially threatened, and therefore you view their actions through that lens, which justifies to varying degrees. To varying degrees. Now, I just want to add one thing. Okay, I do believe actually that our main difference is. אבל הוא לא השווה לאפרטהייד, כן? הוא הגניב את זה פנימה, אבל הוא לא אמר, הוא לא טען להשוואה כזאת. I don't think Israel would be secure with a two-state solution. I think that there was no point in history in which a two-state solution would have made Israel anything other than extremely existentially threatened. And this, I think, is where my main disagreement with Aaron is. However, I am willing to concede that if I am wrong on this, then I have no problem with the two-state solution. So, Aaron, Doron believes that Israel has, generally speaking, always been under existential threat from its neighbors. Why do you disagree with? אוקיי, מעניין עכשיו. אני לא זוכר את הקטע הזה. כן, שבעצם הטענה שלי הייתה, הסברתי בצורה שלדעתי יחסית סבירה, למה אני חושב שישראל הייתה בסכנה קיומית, ולכן היא לא הייתה יכולה להעניק מדינה פלסטינית באופן מופקר, בעצם לאויבים שלה. ובואו נראה מה היריב יגיד. With what he said. I just want to first say, there is a country and people that is not just hypothetically... אוקיי, הוא לא עונה. אוקיי, עכשיו אני נזכר. הוא אומר, נכון, יש באמת מדינה ועם שבסכנה קיומית, אבל המדינה והעם הזה זה פלסטין ולא ישראל. That is not just in word, but in deed, actively being destroyed. And that is the Palestinians and Palestine. I mean, Gaza has been pretty much destroyed. The West Bank, which is already miserable enough, has been terrorized during this recent war by settlers and by the army, which has destroyed all the roads in Jenin and Tulkarm. And when Israel fully invades Lebanon and saves war with Iran, there's a very high likelihood of some sort of mass ethnic cleansing in the West Bank, which has been talked about by groups within Israeli society for a very long time. So it to me just feels totally absurd to say these people who under basic UN, under the UN, under any kind of common sense morality, they have the right to self-determination. If Israel has the right to exist, then so does Palestine. And the fact is, you can't hold a people under occupation, basically killing them for 75 years, and say you can get your state when we feel every single one of our security concerns are addressed. No, your security concerns will not all be addressed, and they don't have to be. Okay? And I think Israel, in this current situation, is there an existential threat? Maybe, but to the extent that it exists, it has been the creation of Israeli policy. Let's take Hezbollah. יפה, אז בעצם אני אמרתי ישראל מאוימת והתשובה שלו הייתה
א', גם הפלסטינים מאוימים ביותר מישראל, וב', הסיבה שישראל מאוימת זה בגלל ההתנהגות שלה. ועכשיו הוא בטח הולך להגיד, אני לא זוכר את זה, אבל הוא בטח הולך להגיד שקחו למשל את חיזבאללה, חיזבאללה קיים בגלל ההתנהגות של ישראל. Hezbollah was founded in 1982. It was the reaction to the Israeli invasion of Lebanon. There would be no threat from Hezbollah if Israel had not invaded Lebanon in 1982 and then occupied that country until 2000. Right? That was why Hezbollah exists. So over and over again, Hamas also is a creation of the occupation. It arose during the first Intifada, and it is kind of, in a real way, it's a creation of the Oslo Accords, when the main Palestinian national organization was recruited to basically be collaborators in the occupation. Hamas was the alternative, the radical Islamic movement that said, we reject the Oslo Accords. They're just a sham designed to ensure permanent occupation. And they were right. The Oslo Accords, I mean, often the situation in Israel is analogized to apartheid, but it's really different and much worse than apartheid. I mean, in apartheid, you can go back and... יפה, אז עכשיו הוא עושה השוואה לאפרטהייד, אבל הוא אומר שזה לא באמת אפרטהייד, כי זה הרבה יותר גרוע מאפרטהייד, ובואו נשמע למה. Listen to the speeches of Mandela. He talks about we need to improve, there's unequal education between blacks and whites. There's unequal roads. It's like, that is like the very, I mean, unequal education. There are no universities in Gaza. Most schools have been destroyed. There's a mass starvation. You never had South Africa annihilating entire black populations. You never had black populations attempting to destroy South Africa. למה אתה מנתח את הדיון? מה אתה חושב שתוכל ללמוד מזה? האמת שאני רוצה להיות יותר טוב בזה. אז אני מנסה להסתכל שוב על הזרימה של הדיון הזה, כי הרגשתי תוך כדי הדיון, שדי הגבתי בצורה אינסטינקטיבית, לא הרגשתי שיש לי איזושהי הבנה ממש טובה של איך הדברים מתנהלים, ומה הקונטקסט שמסתתר מאחורי דברים, ועכשיו אני מצליח לראות את זה יותר טוב, ואני מקווה שעל ידי זה שאני אנתח את הדיבייט של עצמי, אני בעצם משתפר בזה. תודה גל על השאלה, כן, זו התשובה שלי. Actually, they succeeded in destroying South Africa. They destroyed the white South African state. So that was what the AMC... No, they wanted to be equal citizens in South Africa. That has been the position of many Palestinian groups who are considered more extreme than the Palestinian, than the PLO, right? That has been the position of, say, the PFLP, the PLO for large parts of their existence. Hamas has, at various times said we want a equal to one-state solution. Even Hezbollah Nasrallah has said officially that his proposed solution is an equal binational state. He's also said that his dream image for the end of the Zionist entity is people with baggage fleeing over the Egyptian border and filling the airports. So yeah, I guess it didn't mean the Arabs when he said that. I'm not saying he hasn't said that too. But when you like take Nasrallah personally, he has many members of his family before he was killed. קרה פה משהו מעניין שלא שמתי לב אליו תוך כדי הדיבייט עצמו. הרי הוא כל הזמן מדבר בנרטיבים היסטוריים, הוא לא באמת נותן טענה עם מחשבה מאחוריה, הוא פשוט נותן מלא נרטיבים, והוא מספר סיפור ומחבר לעוד סיפור, ומחבר לעוד סיפור, מחבר לעוד סיפור, מחבר לעוד סיפור. ומה שקורה פה בעצם, ואז מה שאני עשיתי, אני נתתי לו סיפור, כן? הוא אומר, קח את הסיפור של נסראללה, המשפחה שלו מתה, ישראל הרגה את המשפחה שלו, ישראל הרגה את הזה, הוא בעצם מנסה להכין פה את הקרקע כדי לטעון שנסראללה, שישראל יצרה את נסראללה. ואני אמרתי לו, כן, אבל נסראללה גם אמר שהפנטזיה שלו זה לראות תורים בורחים מהארץ, כאילו, בסוף הישות הציונית. והתשובה שלו הייתה להגיד, כן, יכול להיות שהוא אמר גם את זה. בעצם הדבר הזה שהוא עשה לי, הוא לא שם לב אבל שזה מה שהוא עושה כל הדיבייט. כאילו, זה שאני זרקתי איזשהו נרטיב שקשור למשהו, נכון? והוא אומר לי, והתשובה שלו זה, כן, אבל זה סתם נקודה אנקדוטלי, אבל כל הסיפור שלו זה נקודות אנקדוטליות. כאילו, בתוך כדי הדיבייט לא שמתי לב לזה, אבל עכשיו אני שם לב. Many members of his family were killed by Israel. Of course he's going to hate Israel. In Gaza, if you would, see anyone from Gaza or even Palestinians... Aaron, I can actually stop you there and say that I completely agree with you that one way of resolving the Israeli-Palestinian conflict is to abolish the state of Israel. I completely agree, that's one way. But Israel is a state which should not shoot itself in the head. No state does that. I agree. That's why I'm saying if Israel doesn't want to be destroyed, the simple way would have been to accept the two-state solution. It's supported by pretty much every single government on earth, except the U.S., which has blocked it, which has used its ability at the UN and its military support to Israel to prevent the implementation of the two-state solution. It was very much right after the 1967 war. It was stated by the UN, you do not have the right to conquer territory by force. It's a second principle of the UN Charter. What do you think about that? You can't conquer territory by force. Israel has now conquered those territories. It has officially annexed the Golan and East Jerusalem, and it has been integrating and unofficially annexed large parts of the West Bank, and it had the West Bank and Gaza under occupation for a lot of points made there. I want to summarize a bit. I mean, I think that the crux of what Aaron is saying is that Israel's taken measures for security that have gone beyond what's reasonable. No, they have not been for security. They've been for, as Moshe Dayan said, I would rather have
Sham al-Sheikh without peace, then peace without Sham al-Sheikh. And that has been the Israeli principle for a long time. They want to control all the area between the river and the sea. Goran, your thoughts. Aaron shared a lot. I want to hear your response. Yeah, I just think that sovereign nations have a right to look out for themselves and defend their identities. I don't see, I don't see for Aaron, he said, well, but there's another people who have been, existentially threatened. The Palestinians, Palestine as a state was actually destroyed. Well, Aaron knows better than that. He knows that there was no such thing, but you get my point. But well, why hasn't it been such a thing though? Because they lost. They lost in 48. Oh wait, no. Even if they would have won, there would still not have been a Palestine. It would have just been divided between. הוא לא הסכים איתי שאמרתי את זה, וחבל שלא נכנסנו לזה, כי נראה לי שהוא ברח למקום אחר. אבל כן, בעצם אני אמרתי לו הוא אמר למה אין דבר כזה פלסטין, אז התשובה שלי הייתה כי הם הפסידו ב-48, ואז אמרתי בעצם סליחה, גם אם הם היו מנצחים ב-48 עדיין לא הייתה פלסטין, כי ירדן ומצרים וסוריה היו פשוט משתלטות על השטח ומחלקות את השלל בינן לבין עצמן. אבל נראה לי שלא נכנסנו לזה. בואו נראה למה. I do not think that, whatever, that's a historical counterfactual. יפה. הנה, שוב, עכשיו אני שם לב לזה, אבל תוך כדי הדיבייט לא שמתי לב, שהוא אומר, אמרתי בעצם משהו, ואז הטענה שלו, לא, זה דבר שהוא פשוט לא נכון היסטורית, אוקיי? אפשר להסתכל על זה אחרת. אבל הוא, כל הדיבייט, מה שהוא עושה, זה להציג דברים היסטוריים בדרך מאוד מסוימת. כאילו, איך פספסתי את זה? But, well, it was, I mean, they lost, I mean, they were the native population obviously rejected a partitioning of their country, like anyone would. Like I would reject if a group came to America and said the land you live in belongs to me and you need to either live in my state or get out. And they rejected it, and then Israel kicked out. And they lost. And there was a war. And if they would have won, probably there was a Nakba for the Jews. And you know what? They did lose, and they accepted the two-state solution. But Israel. הוא לא שם לב, כאילו. הוא אומר, אתה יודע מה? סבבה, הפסדתי, אז שתי מדינות? וכאילו, הוא מספר את זה, כאילו, הוא אומר את זה כאילו זו פשרה. בוא נראה אם אני אשים לב לזה, כי אני לא זוכר. בוא נראה אם אני שמתי לב לזה. בבקשה שאני אשים לב לזה. אני מה זה תחזב מעצמי אם לא שמתי לב לזה. Yeah, but it's no, listen. Okay, but what you're doing here is, אוקיי, שמתי לב לזה, בסדר. יאללה, נותן לעצמי פה קרדיט. You're doing like that they accepted. Of course you're going to accept it if you lose. That is a concession though, right? It's not. It is their entire right by international law. Well, okay, let's flip the situation upside down for a second. Let's say the Jews lost. Okay? And then the Jews would come after 30 years and okay, we accept a two-state solution. What do you think about that? Well, I guess I already know. They were the natives and stuff like that. If what had happened, if what has been happening to the Palestinians happened to Jews, if there was 5 million Jews under military occupation, if there was, I don't think we would have any problem seeing the situation. The Jews, of course, would be entitled to self-determination under the UN declaration. I think that I disagree. I don't think that would have ever happened. But I also don't think that the issue would have dragged on for so long because I think because there would be no neighboring countries to back the claims of the Jews, that basically there would be no real negotiating force behind the two-state solution. I think it's quite naive to think otherwise. I mean, to be honest, I don't think you would have a situation where you have, especially considering the Palestinians are the majority of the population, if you include the refugees. Yeah, but that's unfair to that's an unfair. Do we have to use hypotheticals? יפה, הוא ניסה עכשיו להגיד שיש הרבה יותר פלסטינים מיהודים, אם אתה כולל את הפליטים, ואני באתי להגיד לו, כן, זה לא הגיוני לכלול את הפליטים, כי הם סופרים כל אחד, וג'ייק קטע אותי. I mean, Doran, you have very strongly held convictions. Let's work off of those. I actually don't have such strongly held convictions, but I think that the hypotheticals here are key because what we're doing here is speaking in hypotheticals. Aaron has been speaking in hypotheticals from the very beginning when he's been saying, well, that would have happened if they would do this and they would do this. And what I'm actually trying to establish is you don't know that, so stop acting like you do. This happens whenever I talk to Israelis. It always becomes like, oh, let's deal with this abstract philosophy seminar versus actually dealing with the actions which are very real, which are happening, and which, if we actually discuss, they're pretty ugly. And so instead of talking about how Israel maintains a permanent occupation of the West Bank, we talk about what if Israel is attacked? What should Israel's considerations be? Should Israel's consideration be how nice is it being in the West Bank, or what if we're attacked? What should Israel's considerations be? Okay, as long as Israel is completely supported by the United States, Israel will be able to be free to do whatever it wants. It'll be free to cleanse the West Bank. It's free to attack Lebanon and Iran. Okay, so the critical question is, what will America do? Which is, as an American, what I'm personally responsible for. So, to be honest, I think to Israel, okay, you do what you will for your security. America will not be complicit in whatever actions you're doing that you deem necessary. That's a great point. That may happen in the future. So but that actually just makes it so that it would even be a dumber idea for Israel to accept a two-state solution because in a generation or two, the American public opinion could do a complete 180, and then Israel would be exposed to the mercies of the surrounding Arab forces. חגי, הכתוביות משום מה לא עובדות לי, אני ניסיתי, מצטער.
הוא לא נותן לי לפתוח כתוביות. Of which, by the way, Egypt, for example, if Egypt were not supported so strongly by the US, I don't know if it would maintain its agreements with Israel. The grievances with Israel are not because of the fact that they're Jewish. It is because of the actions that the state of Israel has done to the Palestinians and to the surrounding Arab populations. It is because of that violence that governments have... יפה, הוא ממשיך לתת את הנרטיב שלו שבעצם כל הבעיה זה בגלל האלימות של ישראל, בגלל שישראל אלימה. הוא פשוט ממשיך עם זה והוא לא מוכן לדבר על זה. כן, אני מנסה לדבר, כאילו, אני מנסה לדבר איתו, להגיע ללב של זה, אבל הוא פשוט לא משתף איתי פעולה. ובשלב הזה של הדיבייט כבר התחלתי להיות עייף, ונראה לי שתכף מה שיקרה זה שתעבור שעה, ואז ג'ייק יגיד, טוב, אתם רוצים להמשיך? ואני בטיפשותי אגיד כן, למרות שאני כבר די גמור בשלב הזה. בואו... Trust me, the leaders of Jordan and of Syria and actually of Egypt would be extremely happy if Israel settled for a two-state solution. Yes, because they wouldn't have to deal with their own population, you know, upset at them about it. They do not want war with Israel, and considering what Israel has done and the fact they haven't gone to war, shows very clear Israel would be able to be so much better focused on defense if instead of having its army patrolling the streets of Hebron and surrounding Gaza, they can be like a standard military. No, that's a weak argument. You should... אוקיי, אז עכשיו הטיעון שלו היה זה שישראל תוכל להיות ממוקדת הרבה יותר טוב בהגנה אם היא לא תהיה ביהודה ושומרון. וכאילו, אני אפילו אמרתי לו, תקשיב, זה טיעון חלש, תנסה טיעון אחר. שאולי לא הייתי צריך לעשות את זה, כי זה כאילו קצת מתנסה, זה לא יפה, אבל זה ממש יצא ממני. Should use others. The one about defense is kind of weak, because if you were to have a two-state solution, you could get to the Israeli population centers within 10 minutes if you were to want to attack it. So try to pick something. You guys, quick time check. Do you have more time? כן, הנה, עכשיו הוא עוצר והוא אומר, כאילו, האם אפשר להמשיך מבחינתכם? ואני עשיתי טעות ואמרתי כן. Let's have the invite for an hour, but do you guys have more time? This is great. I can go to, like, you know, until 30. Like, it's 7:30. 30 Like, minutes? Okay, this is great. Yeah. Guys, this is exactly what I was hoping for. I mean, this is. So one thing I want to come back to is that what Aaron said about, he said sometimes when I talk to people, they're dealing with these what ifs and what if this, but what Aaron's saying is, but the reality is that Israel has been doing these things in Gaza, and Aaron detailed it. So how do you respond to what Aaron's point is about, you know, here is the reality. We don't have to work with hypotheticals. What's going on now is wrong, right, So there's Aaron? 2 points. There's actually 2 points here. First of all, if you're talking about policy, the goal of policy is to maintain, like, set a course for the future. So you have to be philosophical about it and speak in speculations. So that's number one. יפה, אז אני בעצם שוב, הם תוקפים אותי על השאלות ההיפותטיות, ואני אומר, ולדעתי זה דבר ממש לגיטימי להגיד, שכשאנחנו בונים מדיניות, או שאנחנו מנסים להחליט מה צריך לעשות, אנחנו חייבים להיות היפותטיים, ואני עכשיו אנסה להסביר את זה יותר טוב משהסברתי בדיבייט, כי בדיבייט לא הסברתי את זה כזה טוב. אבל בגדול, הרי איך אנחנו בונים מדיניות? אנחנו שואלים את עצמנו, מה הם העתידים האפשריים? מה יכול להיות? מה הם המצבים שאנחנו צריכים להיות מוכנים אליהם, שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שיכולים לקרות? אז זה היפותטי בהגדרה. לכן, לשאול שאלה היפותטית זה סופר לגיטימי. זו בעצם מה שאני אומר כאן, אוקיי? הייתי צריך להגיד את זה יותר טוב, אבל זה מה שאמרתי. Sure, that's fine, that's fine. Number But two- just deal with what his point. Yeah, okay. Number two, about what's happening right now, I do agree. If I were a Palestinian, my interest would be to obliterate the state of Israel and kick all the Jews out, essentially. But I'm not a Palestinian. I'm an Israeli. And I think that the Israelis, the people who are in charge of the security and prosperity of the state of Israel, should be thinking of that and not of, well, you know, these guys are suffering so much, maybe we should, you know, belly flop and, you know, let them kill us or something. But also, by the way, I just want to point out, I would be very happy for the Palestinians to lead good lives and peaceful lives. And by the way, if there was an option for a two-state solution to have all the Jewish settlements in them, like take the West Bank with all the Jewish settlers, and everyone could live happily in peace, I would be very happy to have that. But for some reason, any proposed Palestinian states has to be Jew-free. The settlers never agreed. There's never been a proposal. The Palestinians always said they're happy to have the settlements in this. אוקיי, עכשיו כאן הוא אמר משהו, אני פשוט חושב שהוא אמר משהו לא נכון, אבל אני לא אוהב את הוויכוחים ההיסטוריים האלה, כי אני לא היסטוריון, אז נראה לי שפשוט אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה אתה מדבר, כאילו... The settlers do not want to live in a Palestinian state. And I think... So that's, I've never heard of that, but I'm not going to say that you're wrong, because I don't know enough. I might have missed something. But how do you, so Jordan, what do you say to Aaron's point about, hey, we can, and by the way, yeah, I think you have a point, like it's fair sometimes to use hypotheticals, but Aaron's point is that
hypotheticals might be useful, but let's not forget the reality of what's happening now. Sure. Like, we can talk about whether Israel could be existentially threatened, but what about the fact that But you have to have Palestinians have been killed in such large numbers, right? But you have to have a hypothetical, because when you're saying, well, but look at I understand, but let's put it this I'm way. saying, but let's deal with. But I'm saying, respond to what he said. Though. Like, just respond to his statements. No, because I want to do something else. Okay, imagine you're a Russian living 100 years ago, a little over 100 years ago, before the Bolshevik Revolution, right? And you're saying, well, right now, something is happening right now. I have these things with all these bloody capitalists who are basically making us all slaves, blah 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 blah. But then someone from the future were to come to you and you were to say, yeah, but you know, this is actually not a good idea, because you're going to get rid of the capitalists, or you're going to have the communists, and basically it's going to be a disaster for your country. And you will answer, yeah, but let's focus on what's happening right now. Who cares about the hypotheticals? You know, it's kind of nonsensical to do that. And also, I hate the fact that people are suffering. I don't want anyone to suffer. But so we, yeah, so I don't mean to discredit hypotheticals, but isn't it also a fair ask for me to say, you know, can you respond to what he said, and then we can deal with your hypotheticals as well. Okay, so can you say again what you want me to respond to exactly? So yeah, Aaron, can you restate kind of the reality of the situation that was your... Right now in Gaza, there is a population, more than half of whom are children, many of whom are starving. They lack access to medicine. Hospitals have been destroyed. Most residential areas have been destroyed. There are no universities. People are attacked day after day. Another attack on a school, on a hospital. The war continues. And now the war, and that is a war... שימו לב, אני מזכיר לכם שהוא התבקש לתת לי משהו שאני אמור להגיב לו, והוא ממשיך, הוא פשוט מספר לי סיפור. On a civilian population which is basically defenseless. Now we can just say, and maybe if you want to just come out and say it, like, I don't care about the morality. We're just going to do security interest. Let's just come out and say, like, we're Nazis. We don't care about human lives, or right. We're just going to be all realpolitik and all this. And if you want to say that, come out, fine. No, because, I don't want to say that. Okay, because you could there could be a situation where Israel feels like its security has the only solution to security is to kill all the Palestinians, right? In your mind, would that be justified? יפה, אז הוא שואל אותי עכשיו שאלה היפותטית, כן? האם אם ישראל תגיע למסקנה שהפתרון היחיד זה להרוג את כל הפלסטינים, כן? אני חושב ואז ניסיתי לענות לו על זה ברצינות, אני חושב. Okay, I don't think... okay, if such a situation were to happen, then yes. However, I don't think it could happen. Let's imagine that like a fantasy world in which every Palestinian has like a button on him that kills Jews when he presses them, and the only way to stop him is to kill him. Yes, he would be justified in killing all Palestinians. Okay, well, that's how I feel about your hypotheticals. No, but it's a fair question. What's not fair about answering that question? Because that is how these genocides are justified. Yeah, but I didn't say that. I didn't say that we should do that. And in the Torah it talks about, Pharaoh says we need to the Jews are going to rise up against us. We need to kill them before they kill us. Yeah, that's what the Nazis said too. But I'm not saying, people can think things. What do you want me to do about it? Well, why is it okay to run? What Israel's doing in Gaza? How do you justify it? Okay, so what? Here's the thing. Okay, it's not okay, but basically what happened is that the governing body of Gaza has delegated responsibility of its civilian population to Israel because it knows that it makes things more difficult for Israel. It's part of the strategy. So אתם מרגישים? תוך כדי הדיבייט לא הרגשתי ששניהם נגדי, אבל עכשיו שאני צופה בזה, זה מרגיש לי כאילו הם עושים לי 2 על 1. אני לא יודע אם אני סתם בכיין, אבל זה מה שאני מרגיש עכשיו שאני צופה בזה. שוב, בדיבייט עצמו הרגשתי כאילו לחץ, אבל לא ידעתי להצביע למה הוא, ועכשיו נראה לי שאני מצליח להבין. כן. כן, כתבתם לי שעושים 2 על 1, בוא נראה, וואלה, כן. כן, זה מה שהרגשתי. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, עוד שבוע יש לי עוד דיבייט אצל הג'ייק הזה, ושוב, כאילו, עכשיו זה היה גם איזשהו חבר שלו, ושבוע הבא זה גם איזשהו חבר שלו, אז זה בטח יקרה שוב אותו דבר, אז אני לא צריך לתת לזה יותר מדי להפריע לי. כל הדיבייט הזה היה ככה, אבל בסוף זה היה ממש ברור. כן, אוקיי. הוא כן דרש ממנו להגיב, נכון. On one hand, I don't want this responsibility, but on the other hand, I have this responsibility. So you have like this sort of a mix in which, it's really not clear. What do you mean it's part of the strategy? What do you mean by that? באמת, סתם הייתי בטוח שהקונספט הוא 2 על 1 עד עכשיו. לא, הוא כאילו המודרייטור, הוא אמור כאילו לשלוט על הדיון. I think it's part of Hamas's strategy to have Israel. Okay, I don't want to say human shields because it's been done to death, but there is significant interest on Hamas's part to make lives miserable for the Palestinians in Gaza and to make it basically Israel's responsibility to take care of them. What's interesting about that? I think that's completely false.
And for the main reason why, if it's Hamas' interest to make the lives of Palestinians worse, why does Israel think if it makes the Palestinians' life worse, they will overthrow Hamas? It seems like it's in Israel's interest too, right? It could be, and so the Palestinians are the the ultimate victims in Gaza, which in a certain sense they are. Why would the Palestinians support Hamas if their goal was to make their lives worse? No, I didn't say it was their goal. I said it was their interest currently. Because the main... כן, אז הוא מבלבל, כן, בין הדברים שאני אומר, הוא מכניס לי מילים לפה. דווקא נראה לי שיצא בסדר, שאמרתי לו, זה לא מה שאמרתי. Sorry, this is a really common talking point. I think what it misses is the fact that Hamas is not really dependent on very many outside actors. Okay, it's a very isolated organization from the world. The main people it depends upon for its soldiers, for its food, for everything, is Palestinians. It needs to have Palestinian support. Yeah. If Hamas was purposely hiding in hospitals to get Israel to bomb the hospitals, if they were... that's not what I said. Okay, and what are they doing? I don't know what they're doing exactly, right? But it's clear that there's an interest here. First of all, it's a culture that's different from yours. It's come from a different philosophical tradition. The value of life is not as you see it. The value of life is the value of death, as long as it's in the service of the struggle. Death is actually a great thing. אוקיי, אני עכשיו מנסה להעלות קצת את המחשבה הג'יהאדיסטית. אני רואה שיש פה אנשים שאומרים בואו נתמוך בדורן בצ'אט הבא, מה אומרים? בבקשה אל תעשו את זה, בואו נשאיר את הדיבייט נורמלי ופתוח, כי אם אני מקבל פידבק מאנשים שהם כאילו תומכים בי, לא משנה מה, אני לא באמת יכול לדעת אם אני עושה עבודה טובה או לא. אז דווקא אפילו מה שהייתי רוצה, כאילו, אני מעדיף כנות, וכמובן אל תכתבו בעברית. מתי שעולה הדיבייט הבא שלי, אל תכתבו שם בעברית, ותכתבו באמת, כאילו, כי אני צריך לדעת, אם אני גרוע, אני צריך לדעת שאני גרוע. Okay, how do you say, I don't know, my cousin died in the bombings in Arabic, you would say, well, I don't remember how you say cousin, but you say, like, Ahi Shahidi, he became a Shahid, he became a martyr, okay? It's a very elevated in Islam. Well, it's political Islam. So first of all, you will have, no, wait, culturally... למה לא בעברית? כי הדיבייט של שבוע הבא יעלה בערוץ אמריקאי, לא שלי, אלא של הג'יי כזה, הבחור מימין. You have to consider that it's a different culture from yours, and I think it's something that is difficult in the West to understand. So actually using this tactic is not such a bad thing, and Hamas has actually stated this over and over again, that it's willing to have many martyrs in Gaza, and it actually serves the what you might call the Palestinian cause, because heavy casualties are bad for Israel. שי אומר פה, שבר אותי שהוא אמר, what's interesting about it is that I think it's wrong. אני לא שמתי לב שהוא אמר את זה, וחבל, אני לא שמתי לב. Heavy Palestinian casualties civilian casualties are bad for Israel. Yeah, I mean, this is an old kind of Israeli idea of like Golda Meir, like, we hate them. The worst thing is we hate them for making us kill their children. And this ends when Palestinian mothers love their children as much as we do. No, more than they hate us. That's a quote. More than they hate us, right? That's the saying. Palestinian mothers and parents love their children just as much, exactly equal. Now, I'm not going. I actually. I didn't say wait. Can I finish my point? There is a culture of martyrdom in Palestine, especially. I don't really think it mainly comes from Islam, though. I think. זה הרג אותי. זה אני מצטער, כאילו פה בנקודה הזו של הדיון, הנה אנחנו בשעה ו7 דקות, נשארה לי עוד רבע שעה על השעון, אני יכול להגיד לכם שבשלב הזה של הדיון, אני איבדתי את זה, שהבן אדם אומר לי, שמע, אין קשר בין התפיסה האסלאמיסטית לבין הילול המוות. אין קשר. שני דברים נפרדים לחלוטין. שום קשר. Got it? הבנתם? אני מקווה שאתם עוקבים. אוקיי? Oh my god. It receives an Islamic language. יואב, אתה צודק שיש תרבות, זה בסדר, אבל להגיד שזה לא חלק משמעותי, זה פשוט לא הגיוני, וגם שהוא אומר, it received an Islamic language. Which is what the culture is. But it is a cultural defense mechanism, to be honest. מנגנון הגנה תרבותי. להיות שהיד זה מנגנון הגנה תרבותי. It's a cultural defense mechanism that this was... אגב, אני חושב שזה כל כך שבר אותי, כאילו, זה כל כך הפיל אותי מהרגליים, שמהשלב הזה נראה לי שאני סוג של זומבי מהלך, הנה תראו את הפרצוף שלי, נראה לי שמהשלב הזה של הדיבייט אני כבר לא תפקדתי. Explained by a Palestinian friend. He was like, Israel keeps killing Palestinians. Palestinians die. How many people do I know who have died, who have been killed? Very few. Most Palestinians have many people in their family, who have been killed by Israel over the years.
is constant. I mean, some people have lost 35 members in this war, family members. I mean, just imagine if you lost 35 members of your own family. It is a way of the Palestinians holding on. And they've been through a kind of insane amount. They lost their whole country. They lost their homes. They ended up in refugee camps. Then those refugee camps were attacked. They found themselves under occupation, where a Palestinian could be killed by a soldier in the street and there would be no consequences. And to do that, to basically continue existing and living life, they have, in Palestinian culture, it does get you some kind of, glory to be killed by Israel. It's kind of all they have. And to be honest, we talk about martyrdom culture like it's something so abstract from us. But there was certainly a kind of martyrdom culture in Israel and in the American Jewish community around the hostages, where... כן, שימו לב, הטענה שלו עכשיו זה שיש תרבות של שהידים גם בישראל ובמערב סביב בני הערובה, כי כולם מדברים, סביב החטופים, כן? כולם מדברים עליהם, הם חטופים וזוכרים את השמות שלהם ושומרים להם מקום בשולחן. עכשיו, אני חושב שכל מישהו שיש לו טיפה מוח מבין שזה לא אותו דבר, כאילו, הם לא שהידים, זה לא להלל את זה שהם מתו, זה לזכור אותם, כאילו... People knew the names of every hostage who had been killed at dinners. There were pictures of hostages. Yeah, but no one would say that it's glorious that they died or that they died for some purpose, important purpose. No one's going to say that. It was a kind of remembrance and celebration. It's not really. It's not martyrdom. No one wants their brother or their family members to be killed or to be martyred. I agree. But what they do want is to. טעיתי. כאן הייתי צריך להגיד לו שזה לא נכון, אבל כאן כבר לא הייתי איתם, כבר הייתי גמור. הוא אומר, אף אחד לא רוצה שהאח שלו יהיה שהיד, כן? זה לא נכון. כאילו, יש לנו הרבה מקרים מפורסמים ש... כן. Feel like that person didn't die for no reason. That they died for a kind of cause. And that, I think that is relatable. How, I also think it's relatable, but I intensely disagree with you about the leadership in Gaza, about how much this doctrine plays into Hamas worldview, and how much it affects what I earlier in this conversation called lawfare instead of warfare, right? So I intensely disagree with you on that. Well, yeah, lawfare is the term when human rights organizations in the UN tries to apply the law to Israel. You can address the argument instead of saying where do you know it from. Yeah, well, lawfare. כן, נתתי לו פה איזו עקיצה קטנה, שהוא במקום להגיד, כאילו, השתמשתי באיזשהו מובן, ואז במקום לענות לי, הוא אמר, זה מה שישראלים אומרים כשאומרים להם ככה וככה. אז אמרתי לו, אתה יכול בבקשה להתייחס לטיעון במקום להגיד לי מאיפה אתה מכיר אותו. למרות שאם להיות הוגן, גם אני עשיתי את זה קודם. There, it was, when the Palestinians started going to international bodies. No. Okay, so I will be more. I won't use the word lawfare. I'll just describe it. What I meant was the Hamas interest in maximizing civilian casualties. I said that Hamas has an interest in maximizing Palestinian civilian casualties. If Hamas has an interest in not having civilian casualties and having civilian casualties, there's a very simple way that Israel can neutralize that threat, which is by not killing civilians. So right? If Israel still chooses, Israel still thinks that it's worth it for civilians to die. They still think it's worth it to bomb hospitals. I think so carpet too. bomb. No, it's not. Why are you saying carpet bomb? Do you know what carpet bombing means? Okay, you're right. It's not exactly carpet bomb because these are. וואו, חברים, שימו לב, היה פה ויתור מצידו. כן, שהוא אמר carpet bombing, אני לא יודע מה המונח בעברית, כאילו להפציץ כמו שטיח, כאילו לעבור ולהפציץ הכל. שי דומני אומר, אם אתה עולה בערוץ שלו שוב, תגדיר לו גבולות ברורים ותעמוד בהם. כן, כן, נכון. אני גם כתבתי לו את זה. אמרתי לו לא לערוך יותר את מה שהיריב אומר, כי הוא עשה את זה בדיבייט הקודם, ולעמוד על הזמן. Precise strikes. They know where bombs go. Yeah, but the price, what you mean is that Israel is willing to pay a price in civilian blood for that strike to go through. That's like your problem with it. Am I correct? Sure. Yeah. Okay. So I don't see why using a tactic to sacrifice your civilian population should give you an advantage in warfare. I just don't see that. I don't think it does. To be honest, Israel just when Putin says, if I hear Putin give a speech tomorrow night where he says, I have a warning to everyone in Ukraine. You have missiles in your kitchen and you have weapons in Ukrainian military members in your hospitals. I didn't use that talking point, but I can actually use it more accurately because you're strawmanning it. When I hear שוב עשיתי את זה, טעות, מתנשא, לא הייתי צריך לעשות את זה. הוא ניסה להציג איזשהו טיעון, ואמרתי לו, שמע, אתה לא מציג את הטיעון הזה טוב, אני יכול להציג את הטיעון הזה יותר טוב ממך. כאילו טיעון נגדי. כן, כבר הייתי די גמור, אני חושב, זה לא הייתי, אולי כן הייתי צריך לעשות את זה? לי זה נראה כמו מהלך לא טוב. hear Putin say that, I think he's about to start attacking hospitals in residential homes. And that's exactly that's also what the Houthis and the Iranians are doing to Israel. They're saying, leave Tel Aviv. There's rockets coming, right? I'm not saying they're not. But yeah, it's not what Israel. It's not what Israel is doing.
they're using the same tactics. No, but there's a difference between calling a certain block or a certain area and going to the entire country and say, well, listen, you gotta leave the country, bro. We're gonna bomb you in a second. Is that not almost exactly what happened in Gaza? They, in the beginning of the war, they issued evacuation orders to the entire North Gaza Strip. Okay, let me ask you something. If you were to go fight in, not northern Gaza, North Michigan, okay? You have to invade North Michigan because the Mormons are, I don't know, Utah, okay? The Mormons are rebelling in Utah and you gotta invade. What is a better way to avoid civilian casualties than to tell them to evacuate from Utah? What is it? ועכשיו אני שואל אותו, כן, הוא אומר שזה שישראל פיתתה אזרחים, זה לא חוכמה, כי אפשר לפנות את כולם, ואני שואל אותו, מה דרך יותר טובה למזער פגיעה באזרחים מאשר לפנות אותם? I reject, first of all, I don't think these are methods designed to reduce civilian casualties. No, they can do both. והוא לא עונה על השאלה, כמובן. Do both what you're thinking and also reduce civilian casualties. No, the orders are designed to clear the civilian population. I don't... שוב, פרגנתי לו והוא לא מוכן, והוא ממשיך, לא יכול להיות. Okay, let's take a step back. I don't think that the Israeli stated war aim of destroying Hamas is a valid war aim. I don't think it's legitimate. No one takes it as legitimate to declare war and say we're going to kill. Say we're going to declare war on Russia declares war on Ukraine. If Russia says our goal is to kill everyone in the Ukrainian government, to remove them all, we don't say that's a valid war aim. So right? Would saying that destroying Hamas's political and military capabilities be a valid war aim? If I put it like that? You have the right. Countries have the right to defend themselves. They do not have the right to defend themselves with armed force before exhausting diplomatic options. אוקיי, שוב, הוא לא ענה לי על השאלה. אמרתי לו, אם ישראל הייתה נותנת מטרת מלחמה יותר מדויקת, האם זה בסדר מבחינתך? ואז הוא עונה, למדינות אסור להגן על עצמן ולתקוף לפני שהן סיימו עם האפשרויות הדיפלומטיות. שהתשובה הברורה לזה, ואני מניח שזה גם מה שעניתי לו, אם יש לי עוד טיפת ריכוז שנשארה, אני מניח שמה שעניתי לו זה, זו הגדרה בעייתית, כי איך אתה מגדיר למצא איך אתה מגדיר מיצוי של אמצעים דיפלומטיים, כן? Oh, come on. No, that is international law. And before October 7th, but you cannot say that Israel had exhausted diplomatic options. There's a problem in the definition here because you're going to be able to endlessly argue about what does exhaust the diplomatic option mean. Well, okay. In a hypothetical, that might be the case. In this situation... יופי, עשיתי את זה. אז כנראה שהיה לי קצת שכל בשלב הזה. It's obvious. Hamas many times had, after the conflict in 2008 and 9, in 2014, signed ceasefires with Israel, where Hamas said, we will stop shooting rockets if you lift the blockade. Israel never lifted the blockade. Yeah, but it would have been very dangerous for Israel to lift the blockade, in my estimation. Well, they didn't lift the blockade, and October 7th happened, right? Yeah. It was a direct outcome. No, Hamas has repeatedly offered... Actually, that it is a direct outcome. Hamas has repeatedly offered a 30-year truce. Their 2017 charter, many leaders have come out and said we would support a two-state solution. In their 2017 charter, accepts as a worse but a possible outcome of a two-state solution. Israel, you can say, oh, they're not being in good faith. They're lying. Well, there's a way to test that. Invite them to the negotiating table, make the offer, and say, do you accept it? But no, Israel never wants to test it, not because they think Hamas will say no, because they think Hamas will say yes. Because they know Hamas will accept a two-state solution. What do you make of that? I don't agree with that. Why not? כן, פה אני כבר שבור, באמת, אני ממש זוכר, תראו איזה אומלל, תסתכלו עליי. תסתכלו. אופס, סליחה, וואי, סליחה. תראו איזה אומלל, תראו איזה אומללות. You say you don't, but why not? I don't think... Okay, so I think Hamas is an Islamist organization that is dedicated to removing foreign influence from the Middle East, from the Dar al-Islam, what is called in Islamic jargon, and I don't think that what Aaron said is true. I don't think he's giving you fact. He's not making an opinion. He's giving you statements about historical facts. No, it did give me opinions. He said. Why did Israel? He's giving historical events. Yeah. Why did Israel? Why did Israel agree to negotiate with Hamas over a resolution of the conflict? They never have been willing to talk to Hamas, except unofficially for ceasefire. Yeah, because I think reaching an agreement with Hamas on one side of the border. אז הוא בעצם עכשיו כועס למה ישראל לא עשתה הסכם עם חמאס אף פעם. זו הטענה. Border would have been a catastrophe for Israel. What do you mean by that? If you could. You can't border an Islamic jihadist state that wants to destroy you, even if you shook hands. So basically, it's the same thing again. If we think they might accept it, but they'll just use it to attack us. Basically. Yeah. So then you're not taking them legitimately. I guess what Aaron's saying is if this group is saying, hey, let's come to the table. Here's a negotiation, here's a proposal. And if you're saying we don't believe you, well, that's not fair. Like you can't say we don't believe you and therefore you're not trustworthy. That doesn't make any sense. I'm sorry if it's not fair, but I'm not willing to shoot myself in the head because someone thinks I'm not fair. So basically, I'm saying logically it's not fair. Like you're logically being inconsistent because if you're saying to someone, I'm not saying not fair morally, I'm saying logically. I think it's logically very consistent, and this has been the policy of Israel, where basically they say
you don't want peace with us. And even if you do say or accept it officially, unofficially, you want peace with us, you will never accept it. Therefore, we can never negotiate. We can never have peace. There is no possible diplomatic solution to the conflict. Endless war. And obviously, this ends just one way. It ends with all the Palestinians no longer in the area of Palestine. I know we have a few minutes, but I think it's a really important point, Doran, that I really want to get your feedback on. I know that you're very, very skeptical, rightfully so, of Hamas and these other groups. אוקיי, הוא עושה לי פה טריק, ואני חושב שבדיבייט לא שמתי לב שהוא עושה לי פה טריק. הוא בעצם אומר לי, הוא בעצם שואל אותי, הוא בעצם שואל אותי מה היה מרצה אותך כדי להאמין שחמאס באמת רוצים לדבר על שלום. ושאתה יכול לחיות איתם. זו בעצם השאלה. ואני לא כל כך עולה על זה שיש פה מהלך, ונראה לי שאני הולך בעצם לסיים את הדיבייט הזה בהפסד, כן? בנקודה שממש הפסדתי בה. אני באמת, כאילו, עכשיו זה נראה לי ברור, אבל שישבתי שם, אני לא שמתי לב. אני לא שמתי לב שהם עושים לי מהלך. אני לא שמתי לב למהלך הזה בכלל. Groups. What Aaron is saying is that if a party comes to the table and says, "Hey, here's a negotiation, here's a peace offering, whatever it is," if the receiving party says, "Sorry, not interested," Yeah, but wait. that's not a way to peace. So Like, I agree with you. I agree with you, and I do think that well. So now what I have to do in order to be consistent is to tell you what I think would be indications of Hamas being legit when it comes to the table and offers a deal, right? But אוקיי, זה נכון, זה באמת מה שהייתי צריך להגיד, אבל מה, איך אני הולך להמשיך את המשפט? אין לי כוח לזה עכשיו? זה מה שאני הולך להגיד? But if you're like, oh, they never wanted to come to the table, then they come to the table, and you say, no, we're not interested. I wouldn't say that they would never come to the table. As I said, I would be very happy to live side by side with a peaceful, happy, prosperous Palestinian state, but so why don't you take them seriously if they propose? Because I can't take an Islamist organization seriously. So what about, by the way, this is a long time. אוקיי, אני לא עונה טוב לשאלה הזו. אני פספסתי את כל המהלך שהם עשו. The term for it, termed by Israeli historian, political scientist Avner Yaniv, was Palestinian peace offensives. Yeah. When Palestinians became more moderate and make peace offers, this was seen as a peace offensive that, because they might seem like they're being moderate, and this was the same thing with the PLO, which was not an Islamist organization, right? We can't trust them. But the PLO did, I believe, did want to. Arafat was a terrorist. He did want to destroy Israel, and also the PLO is so. You've seen how little support it has compared to Hamas, and I just don't think it's a good idea to give such a hostile population a sovereign state on the mountains overlooking your most populous cities. I'm sorry, I just don't think that's a good idea. Theoretically, I accept that if peace was possible and likely, I believe that Israel should go for a two-state solution. I just don't think that peace is likely in such a scenario. And by the way, this is not me saying that rejectionism is always a smart idea on Israel's part, right? But I think so far on the Palestinian issue, it has probably been a good idea. My final question, it feels like, Doran, what you're saying is, I just... כן, הנה, עכשיו הוא אומר, השאלה האחרונה שלי, כן, הוא נותן את השאלה האחרונה, ואני פה כאילו, אני כבר לא איתם. אני זוכר שממש רציתי לסיים, ואני חושב שאני פשוט פספסתי את המהלך הזה שהם עשו לי, אז כאילו סיימו בנקודות עליי. כן, נתנאל, אני הייתי סבבה, אבל עכשיו תראה, כאילו, אני זוכר משהו שכאילו לא הושלם. תראה מה הוא שואל אותי. wish this group wanted peace, and then the group comes and say, hey, we want peace, and then you say, no, we don't trust you. Oh, no. Listen, I see the problem here, but it's something that's embedded in the culture, and that right now, what I'm seeing and what other Israelis are seeing, what the culture creates, and how the conversation goes in that culture, it's problematic to give them a sovereign state on your mountains over. So there's no peace. But if you're saying you're not willing to take seriously their requests for peace, I will be willing to take it seriously, but I think there needs to be a long process that starts to happen, because. Yeah, I see the problem that you're pointing at. Obviously, it's a problem, but I do genuinely believe that there is a problem with this population, specific population. And if that were not the case, great. Like a piece of... Yeah, sorry. I have nothing more to say. I think this is a good place to end it. Okay. יפה, אז הסיבה שהיריב שלי אומר זה זמן טוב לסיים, זה כי הוא מרגיש שהוא נתן לי אגרוף, כאילו שהוא יצא גבר. ואז בתגובות כולם ירדו עליו. Thanks, guys. This is great. אוקיי. זה היה הגרסה המיוחדת שהקלטתי מהצד שלי של הדיבייט הזה, שאני אעשה עוד אחד. למה הוא מטושטש? תטושטש גם את עצמך. אז זהו, תודה שהייתם איתי, אני מקווה שהיה לכם נחמד וסבבה. אני כנראה עושה עוד אחד כזה עוד כמה זמן. דורן, אני מזכירה לך שהשביעי באוקטובר קרה על רקע התחממות ביחסים של אישורי כניסה לעובדים מעזה, ואז זו נקודה מצוינת. תודה. תודה אילת, הראל.
כן, אז המון תודה לכם, תודה שהייתם איתי. שבוע הבא אני שוקל לעשות עוד לייב. נראה איך זה יסתדר, אבל אני חשבתי לעשות אולי בשבוע הבא לייב, שאני מגיב לסרטון או לסרטונים שהעליתי בתחילת המלחמה, ובודק עד כמה הייתי בכיוון. אז יכול להיות שזה יהיה מעניין. אז טוב, יאללה, תודה רבה לכם, נעמתם לי מאוד, ושיהיה ערב טוב.